Tak, teď doufám, že to nebude zabugovaný. A jo, jako. Proč není? Proč není nikde? Počkej, já se to crashnu. Otevřu si tohle. Mám furt Syndicate. Teď ta hra není nikde ukázaná, jo? Dobře, takže tak kliknu pravým. Takhle, vole, já si to nemůžu vybrat, jaký to chci obraz. Jakého důvodu? Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up, or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When
When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Tak, jsem back. To jsem si promykinu.
A to, že je ta hra stará, tak furt vypadá dobře. I think we're here. Key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Rerun your way through this little Já nevím, proč je zpět na první tlačítko, ale budíš, no. A nevím, proč se kamera buguje. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. All you have to do here is jump the gap. Píči, ta kamera. Co dělá?
Nebo u konce ta synchronizace. Skoro. To musím naučit. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Tady je jenom tady to vole u obrazu. Tlačítko. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Myslím, že to tvoří ještě, ale vidíš. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. První civilizace nasměrovala jsme na Miles a jeho spojence a tato místa, aby odvrátili sluneční erupci, která ohrožuje veškerý život na Zemi. Ti však musí přijít na to, jak to udělat. Zdá se, že klíčem by měly být Desmondovi vzpomínky předků. Good evening, sir. This way, please. My apologies. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. Sir, Black Mall, that sick word of trial comes on in the afternoon.
and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious. 1,000 pardons. So sorry. Error. My apologies. Is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him. For Tom Gag, £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation, so I can get more of my staying in. Betty has brought more goods into our house than any five of the gang. Takže hlavně, ty vole, jak se tam uchlujou. So good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end partridges fly, because the breed of the gang depends on it. Besides, To je třeba nápadné, no. there's no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Was you? Tis woman that seduced. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Hej, lockpickování. Občas se bude bugovat kamera, no ale to je... Co je po ta stáří té hry. Well, make haste and use it, boy. And let me friends know what I intend. Well, I love to make them easy one way or other. When a gentleman is not. Hey, Ethan. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Co hodně rychle rozkřiklo. What are those men doing in there? Order! We must have order! Hej, doleva. Imbecile! Where are you going? I'll search it on here. You search down there. Very well. Find anyone, give a
To bylo ti chodí jak na sráno, dívat. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Smrtící výkon. Mise dokončeno. Plná synchronizace. Takže by se fangy, ale pojedeme do Bostonu. Fresh air might do me good. Takže co děláme, že to trošku zesilíme. A moment to talk? Ah, a fellow Londoner. Good to see I'm not the only man of means aboard. Rupert Martin, pleased to meet you. Hatham Kenway. Pleasure. Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the Opera House? No. What happened? They're still trying to sort it all out. And I suspect they'll be at it for a good long while. Any word on the motive? They've ruled out robbery, so perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal, more lurid. Who knows?
but I am glad to be away from it. The city grows more dangerous by the day. Good morning, Doctor. To you as well. A question, if I may. Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage? A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind words. Nevím, protože jsou ty interakce, ale budíš. Honorově se prokáže, že pochází z Madagaskaru. Hradci pochází ze skládá z průsečíků sítě 9 svislých, 5 vadrovných a 10 uhopříčných čár. Každý hráč má na hrací ploše 22 černých nebo bílých kamenů a pohybem po čárách se snaží sebrat soupeřovi kameny. A ta buď přiblížením k soupeřovu kamenu nebo oddáním. Cíl sebrat všechny soupeřové kameny. Pravidla, odebírejte soupeře kamen přiblížením nebo oddáním. Když mu seberete kámen, budou odebrány i všechny kameny ležící za daným kamenem. Hráče povinnou táhnout tak, aby byly sebrány kameny. Pokud není možné soupeřův kámen sebrat, hráč může přesunout jeden kámen na sousední prázdnou pozici. Pokud je po odebrání soupeřových kamenů možný další tah, kterým odeberete kámen, může hráč pokračovat v sérii tahů, dokud nebude další sebrání možné. Je zakázané kamen přesouvat dvakrát na svou pozici v jednom tahu. Chcete hrát jako první? Ne. Got you now. Nice take. Kurva, já to projedu.
teď to jsem projel, vole. Dobrý, jak víme, co dělat nebudu, vole, nebudu hrát kostky. To je jasné. Aha, já musím jít tím druhým vchodem. Po kostky, vole, ty kokotinu hrát už nebudu. Sorry za tu vodu. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Anointing with the oil of gladness already. I want my money. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, Pat. Call this off. If the captain To sees us... hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side do you on anyway? I'm ready to go again if you are. This is unwise. Why's that? You think I'm afraid of you? But you should be. Do you yield? Never! How'd you like these odds? What's the meaning of this? Captain! Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them,
I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Ty filmuječko. Hello, sir. Do you expect we'll have a pleasant crossing? It is a quiet time of year, though rogue storms and troubled waters are not unheard of. But no need to fret. At worst, they'll prove an inconvenience. I'm more concerned about pirates and rogue privateers. Have you encountered them before? Aye. But the Providence is a strong ship, and her crew well trained. They will surely keep us safe. Mhm. Musím se, že já to budu nekoukat. Už to půjde. Je to v prdeli. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Rodil by se s těma pokecat. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not like feast on land and wine. You looking for another fight? That it? Go away. Mirajte mi řekne hovno. Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Hatham Kenway. So, should I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs. Reduced rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Is there cause for concern, then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. I got nothing to say to you. You there! I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor.
Everyone's always chatting them up. Doktor nebo kuchař? Tady bude doktor. A tak kuchař. Won't be serving for another couple hours. Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice? Go find James. His ears are always open. And where might I find him? Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Are you James? Aye. Hatham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Najděte stopy na zádi. You must expose whatever they're plotting. Your crew's a tight-lipped bunch, but I'll see what I can do. Well, hurry up. Že se já můžu interagovat? Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Ty takový nudnější, no. He's got our rations again. Claims we're not provisioned with such luxuries. It's not right that you should feast on lamb and wine. We're stuck with tinned fish and biscuits. Curious. Most curious.
Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks! Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the Opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right. All right. We need those ropes secured! I told you this was madness. Arm yourself. I'll fix your sail for you. Kurwa, ta kamera mi sere.
Vypsala v pořádku ta loď. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Okay. Přijel se zaklíčovalá voda. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? Charles Lee byl britským vojákem, který se stal jednou z hlavních postav války za nezávislost. Jeho otec byl plukovníkem v britské armádě. Postaral se o brzký začátek vojenské kariéry svého syna. Maličkého Lia poslal na vojenskou akademii ve Švýcarsku a v roce 1746 jej udělal podporučíka ve vlastním pluku. Lee byl vyslán roku 1755 do kolonií, aby bojoval ve francouzsko-indiánské válce. Sloužil pod Edwardem Bradockem a později ve Fort Ticonderoga, kde utrpěl zranění v boji. Lee se uzdravil a zúčastnil se boju u Fort Niagary. Zvláštní, kolik bitev se odehrálo u pevnosti. Své působení v koloniích zakončil britským dobytím Montrealu. Lee se roku 1860 vrátil do Anglie. Dost možná proto, že chtěl svou kariéru posunout dál. V roce 1861 byl jmenován majorem a vyslán do boje ze Španěli v Portugalsku. Přestože měl dobré služební záznamy, nebyl Lee po návratu domů nějak oslavován. Vlastně byl z armády dočasně vyřazen a pobíral poloviční plat. Kvůli tomu se stal hlasitým kritikem vysokých vojenských činitelů a britského premiéra. Jeho vojenská kariéra se pak nevysvětlitelně zcela zastavila. Reginald Birch, narozen 1705. Reginald Birch byl londýnským obchodníkem a synem dalšího londýnského obchodníka, který se pro přehlednost také jmenoval Birch. Je jen dalším potvrzením pořekadla, že jablko nepadá daleko od stromu. Birch začal obchodovat velmi brzy, když mu bylo něco přes 20. Vlastně již několik obchodních lodí, které se zabývaly hlavně dovozem čaje do amerických kolonií. To je docela dobrý počin, kdy uvážíme, že většina dnešních 20 nemá ani na vlastní košili. Dle záznamu byl mimo jiné také podílníkem na lodi Providence. Později se Birch také stal majitelem několika podniků v Londýně. Byl členem londýnského gentlemanského klubu Whites a obecně známou a respektovanou osobností. V informacích se dá usuzovat, že Birch se setkal s Haythamem
Kenwayem v době, kdy pracoval pro svého otce Edwarda. Setkali se v White, když byl Haytem ještě poměrně mladý. Bird se nakonec stal Haytovým učitelem a procestoval s ním ve 30. letech 18. století Evropy. Z toho, co jsem viděl v animu, vydrželi jejich přátelství do dospělosti. Spolupracovali jako členové ascetického řádu. Jasný. Sean Hastings, narození, jo, hezký pokus. Sean Hastings patří mezi několik málo členů asasického řádu, který nebyl pro vstup do řádu vychováván. Byl rekrutován jako náctiletý, kdy se kvůli svému vyšetřování společnosti Abstergo stal cílem templářů. Hastings má dar pro organizaci a proto by bez něj byli asasíni ztraceni. Díky svému talentu pro nacházení spojení mezi historickými událostmi je všemi považován za nejchytřejšího člověka řádu. A když píšu, že je považován za nejchytřejšího, tak tím chci říct, že skutečně nejchytřejším je. Možná si myslíte, že je to arrogantní bastard, ale to jen proto, že je chytřejší než vy a stejně jako neschopná nácetá holka necítíte dostatečnou vnitřní rovnováhu, abyste se mohli přenést přes vrozené pocity neradostné žárlivosti a začali mě mít rádi za to, jaký jsem. Výborně, jsem rád, že jste si to přečetli, už jsem začal mít pocit, že márním čas, protože určitě víte, že plýtvání časem nesáším. Takže byste mi uvařili čaj? Elter Ahead, narozen 1965. Elter se narodil dobrotovce asasinu v pevnosti Masiav. Jeho dětství nebylo zrovna šťastné. Matka zemřela při porodu, když byl ještě malým chlapcem. Padl jeho otec při prvním obléhání Masaifu. Jen krátce na to spáchal asasín, kvůli kterému obětoval svůj život, aby jej zachránil před zraky 11letého Altaira sebevraždu. Po smrti rodičů začal Altair vzlížet k Al-Mualimovi, tehdejšímu mentorovi řádu, jako kocovské postavě. Al-Mualim rozpoznal Altairův potenciál a převzal osobní zodpovědnost za jeho výcvik. Altair se už v 25 letech dostal na post mistra asasína, což bylo naprosto neslýchané. Kdyby existovala asasínská kniha rekordů, pravděpodobně by byl na obálce právě tento chlápek. Ale tam patří mezi nejlepší a nejdomýšlivější bojovníky v asasínské historii. V katastrofální misi, kdy roku 1194 porušil kodex a téměř nechal padnout jablko ráje do rukou templářů, byl Altair degradován na novice, musel začít od začátku. Během své rehabilitace se postaral o likvidaci hlavních pohlavárů tehdejšího templářského řádu, mezi kterými nechyběl ani velmistr Robert de Sable. Bohužel byl nakonec nucen zabít také Al-Mualima. Ukázalo se totiž, že je templářským agentem a navíc korumpován mocí jablka. Na smrti svého mentora se Altair chopil moci a z řádu udělal tajnou celosvětovou organizaci, kterou je dodnes. Jedna z věcí, díky níž se Altair stal natolik smrtícím asasinem, je to, čemu dnes říkáme horlý pohled. Jedná se o šestý smysl zděděný po první civilizaci. Může vám učit se přátelem a okolí způsoben, který je pro lidské oko nedosažitelný. O tom ale asi budeš vědět více než já. Nemohu uvěřit, co jsem právě napsal. Protože to máš v krvi a je to také jedním z důvodů, proč jsi tady. No, počadej si. Nahejme si čistého vína. Nejsi tady kvůli mé nehynoucí lásce ani kvůli vřelému mazlíčkování. Ezio Auditore, narozen 1459. Ezio Auditore da Firenze byl mistrem asasínů v období italské renesance a také nositelem tajemné schopnosti horního pohledu. Byl také jedním z tvých předků. Ezio byl jako náctiletý něco jako playboy, ale roku 1486 se jeho život změnil. Jeho otec a bratry zatkli a popravili za zedu. Ezio se pokusil zachránit,
ale důkazy očišťující jejich jména v rukou rodinného přítele záhadně zmizely. Eziovi příbuzní tak byli přímo před jeho očima popraveni. Ezio uprchl se svou matkou a sestrou do Monterigionu, kde našel útočiště u svého strýce Maria Auditoreho. Přestože byl Ezio původně rozhodnutý usadit se ve Španělsku, Mario měl jiné záměry. Mario byl vůdcem italského bratrstva asasínů a strávil několik dalších let Eziovým výcvikem. Přesvědčoval je, aby bojoval s templáři zodpovědnými za smrt jeho otce a bratrů. Ezio stavil další dekádu v vražením členům templářských řád, až se mu konečně roku 1487 podařilo zahnat templářského velmistra Rodriga Borgiu do kouta v Benátkách. Borgia uprchl, ale Eziovi se podařilo získat jablko ráje a dočkal se oficiálně přejítí do řádu asasínů. Po několika neúspěšných v následujících letech Ezio vydal roku 1499 do Říma, aby Rodriga konfrontoval. On se mezi tím stal papežem Alexandrem VI. Poté co Ezio Rodriga porazil a ušetřil jeho život, otevřel tajnou sklíž pod Sixtinskou kaplí. Tam našel zprávu zanechanou zde první civilizací, která varovala před katastrofou hrozící vyhlazení města. Ano, přesně to nyní čelíme. Dalších asi 20 let strávil Ezio prací na posílení britského bratrstva asasínů a bojem s templáři, což vlastně děláme i my. Mezi jeho největší úspěchy patří objevení tajné knihovny patřící Elterovi pod bývalou asasínskou pevností Masyaf. A zjistil ještě jedné zprávy první civilizace. Krátce poté, co stáhl poust do ústraní, tomu se říká skončit v nejlepším. Také to byl úžasný skokan. Ezio zemřel roku 1524 ve Florencii. Louis Mills byl lodním pomocníkem původem místa, které my Britové automaticky říkáme Sunny Brickton. Lásku k moři zdědil po otci, který byl také námořníkem. Mladé Louise vzal s sebou na moře, když mu bylo teprve 10. Tehdy se plavili z Hondia do Bostonu na lodi s názvem Whiteward. Jakmile stárnul pracoval jako obchodní námořník, kdy cestoval po světě a získával si pověst spolehlivého a vyrovnaného námořníka. V roku 1752 se připojil do posádky Providence, kdy pomáhal kapitánovi posádce ustát celou řadu těžkostí. V roce 1755 už je ale pocit, že bylo dobré jít zase dál. Překročit Atlantik je dneska stejně snadné, jako nastoupit do letadla, ale v koloniálních dobách tomu bylo jinak. Maličké porce jídla, stísněné podmínky a pravděpodobnost sezení vedle do vzducha však zůstaly dodnes. Evropské cestovatelé představovali výlet do Ameriky při nejlepším 6 týdnů plavby. Při zdržení se však plavba mohla potáhnout několik měsíců. Mezi nebezpečí patřily bouře a jejich opak tak tedy bezvětří. Mořská nemoc, nedostatek jídla a smrt nuděním, protože nebylo celé dny nic na práci. Právě Frčené chycené do otroctví byla plavba přes Atlantik do Karibiku mnohem horší. Celou dobu museli strávit v podpalubí bez čerstvého vzduchu, přičemž už obvykle na víc řetězech. Dostávali pouze jedno jídlo denně, někdy i méně, pokud jej začal být nedostatek. Řádě nemoce a úmrtnost byla vysoká. Už si nikdy nebudu stěžovat, že mě prohledává ochranka na letišti. Musím ale říct, že jsme se s přáteli. Joan byl velmi něžný. Ale se nebudu číst všechno. One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Jsem četl, ty vole. But he's yet to reach America, and I figured I might, well, at least until he arrives. I thought... Yes? Out with it? Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you.
If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Můžu je zapíchnout. Pár se pozej potom červené barvy. Boston's quite a lively city. There's all manner of things to see and do. Bude když Once je you've stále. settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. This accursed city will be the death of me. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin, pleased to meet you. Hatham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. To all weavers, the esteemed craftsman Peter Witzel has contracted a demonstration of his latest looms at Walker and Associates tomorrow and Thursday. A fine selection of fresh-picked mushrooms. Odds and ends of every description tries to change hands. Truly shall you be amazed at the variety of meat I spoke about. If you're not entirely overjoyed... Thank you. Thank you. Commander Jumanville is killed in a raid. Have a care, sir. I might have been injured. Thank you. Ty vole, těchto je jak nejbán. Kurva, co ta kamera dělá? Thank you.
Bude to pain hrát. Ale dál se to. To business. There will be a meeting of the city's advocates this Friday sundown at the Brew Ball. All members of that good We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not pry. Have you been told why it is I've come to Boston? No, Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause. And you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. You're not entirely satisfied. I'll return half the purchase price. Hratelně, nebo přiběhovit nebude špatná hra, no až na ty chyby, co tam jsou. Ale to může být způsobený tím počítačem třeba. You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? Only privacy. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course.
Tell me about yourself, William. What's to tell? I was born in Ireland to Catholic parents, which I learnt early in life severely limited my opportunities. So I converted to Protestantism and journeyed here at the behest of my uncle. But I fear my uncle Peter was not the swiftest of men. He sought to open trade with the Conyan Gahaga, but chose to build his settlement away from the trade routes instead of on them. I tried to reason with the man, but as I said, not the swiftest. So, I took what little money I'd earned and bought my own little plot of land. I built a home, a farm, a store, and a mill. Humble beginnings, but well situated, which made all the difference. So this is how you came to know the Mohawk? Indeed, and it has proved a valuable relationship. But still no mention from your contacts of the precursor site? No hidden temple or ancient constructs? Yes and no. Which is to say, they have their fair share of sacred sites. Earthen mounds, forest clearings, hidden caves, but nothing matching what you describe. No strange metals, no odd glows. It is well hidden. Even to them, it seems. But cheer up, my friend. You'll have your precursor treasure. I swear it. To our success, then. And soon. Dobrý. Počkej, já bych to mohl přečíst znova. Benjamin Franklin byl známý vynálezcem, diplomatem a jedním ze signatářů deklarace nezávislosti. Překlad byl rokovou hvězdou své doby. Benjamin Franklin se rodil v 1706 v Bostonu jako 10. syn mydláře. 10 synů? Tak to úplně rodiče nemají na televizi. V 1718 začal pracovat pracoval pro svůj bratr v 23 zemířil do Filadelfie, kde pracoval nebo kde pokračoval ve své kariéře tiskaře a spisovatele. Postupem času koupil noviny Pennsylvania Gazette. Myslím, že koupil svůj podnik na jenom jeden výtisk. Na tom by nic zas tak pozoruhodného nebylo. Většinou života strávil ve Filadelfii, tedy pokud zrovna nebyl na jedné ze svých dlouhých výprav po Evropě. Franklin měl velký přesvědčovací talent, díky čemu se stal ideálním diplomatem roku. 57 odjel do Londýna, zastupoval Pennsylvánii ve složité právní bitvě s rodem Pennů. Jednalo se o první z několika jeho dlouhých politických výjezdů do Británie. Osobně pracoval jako představitel státu Massachusetts, Georgia a New Jersey. Roky sledil v Evropě většinu války za nezávislost.
ale v koloniích pomáhal sepsat deklaraci nezávislosti. Franklin byl hlasitým odpůrcem britského zneužívání kolonií, například kolkovým zákonem. A přestože se zprvu byl za práva kolonistů v rámci Británie, nakonec se nechal přesvědčit, jako většina zakládajících otců, že nezávislost je jedním řešením. Franklin se kvůli své změně názoru bohužel dostal do křížku se synem William, který pracoval jako guvernér New Jersey. William zůstal aktivním loyalistou a tak spolu už nikdy nepromluvili. Když Franklin zrovna nezakládal nový rod a slučil se jen ničeho vlastní rodinu, věnoval se vědě. Vynalézal věci, jako jsou vyfokání čočky a účinnější kamna na dřevo. A když nedělal ani tohle, mapoval golfský proud a zjišťoval, jak pracuje elektřina. Co jste dnes dělali vy? Ohřáli jste se oběd a vykrovence váleli si šunky v trenýrkách. Dobrá práce. Byl to také vášnivý sukničkář. Ach bože, ten chlápek udržoval se ženami v Evropě několik v uvozovkách přátelství. V historických spisech se hovoří o tom, co na něm ženy viděli. Ale vzhled to určitě nebyl. Možná mají ženy rády muže, kteří jsou inteligentní. Kdyby to byla pravda, nebyl bych tady, že bych v Portugalsku obklopen ženami a vy byste zjeli na prázdnou obrazovku. To je dobře udělat. Tomáseky. Tomáseky byl horským rodákem v řadách britské armády. V roku 52 dorazil do Bostonu, ale netrval dlouho, než byl přidělen do osobní stráže Williama Johnsona. Podle všeho na Johnsonovu žádost. Nebo nemohlo být přátelství obou rodin doma v Irsku. Nebo mu přišlo jméno Hickey Legretti. Hickey sloužil pod Johnsonem za francouzsko-indiánské války, ale poté armádu opustil, protože byl několikrát trestán za neuposlechnutí rozkazu. V roce 60 o Hickey nejsou v historických archivech žádné záznamy. Našel jsem ale několik zmínek v domácích účtech Williama Johnsona, které poukazují na platby pro jistého TH. Je tedy možné, že Hickey pro Johnsona pracoval jako špion. Jestli je to pravda, měl používat trochu důmyslnější zkratku. A jdeme na tu misi. Jo, co má pokůzka? Thomas Hickey? Who's asking? Hatham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. Don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. We'll have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Get into position. But wait for me to take the first shot. Ty byl okrádat.
You'll be safe inside! What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them. On with the show then. Guess they wasn't so safe inside after all. That's the bed. Save your looting for after we found Johnson's research. Yes, master. Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't? They'll know. Hey, Fum. This one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Shit. Back to the Green Dragon, then. I need a drink. Careful, gents. We've company. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. Their bodies is sure to have loot on them. Would be a shame to let it all go to waste. Are you mad? In case you've forgotten, we're in the midst of something. Aw. Czekaj, zobacz. You always gotta go and spore the spore. They are preceded by a squirmy little pettifogger who blathers inanities about forms and views. I know him. He's as bent as a baseball season. Look at those badgers running around all over this shop. Here, you very forgotten bird.
On upad. 14 liber. Já jsem takový kretén. The Green Dragon then. I need a drink. Já se musím držet v tom kruhu. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. You always gotta go and spore the sport. Dvanásť liber. Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. There you are. My thanks, Master Kenway. Now, tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned,
Perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Tell me about yourself, William. What's to tell? I was born in Ireland to Catholic parents, which I learnt early in life severely limited my opportunities. So I converted to Protestantism and journeyed here at the behest of my uncle. But I fear my uncle Peter was not the swiftest of men. He sought to open trade with the Conyan Gahaga, but chose to build his settlement away from the trade routes instead of on them. I tried to reason with the man, but as I said, not the swiftest. So, I took what little money I'd earned and bought my own little plot of land. I built a home, a farm, a store, and a mill. Humble beginnings, but well situated, which made all the difference. So this is how you came to know the Mohawk? Indeed, and it has proved a valuable relationship. But still no mention from your contacts of the precursor site? No hidden temple or ancient constructs? Yes and no. Which is to say, they had their fair share of sacred sites. Earthen mounds, forest clearings, hidden caves. But nothing matching what you describe. No strange metals, no odd glowworms. It is well hidden. Even to them, it seems. But cheer up, my friend. You'll have your precursor treasure. I swear it. To our success, then. And soon. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink! How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Churchwill. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. No. A to zajímavě ta hra. Počkej, tady jde to upozorní. Korespondenční výroby. Jakož k americké revoluce došlo v dobách temna před vynálezem internetu a telefonu, bylo organizování koloniálního odporu vůči Britům trochu složité. Nechci, abyste se rozbrčeli, ale ti šašci neměli jedni vytáčené připojení. Musím bylo vysílání vojáků z dopisy, které informovali kolonisty v ostatních oblastech o tom, co se děje. Vznikly takzvané korespondenční výbory. Korespondence je takové noble označení pro dopisy. Když si to nevěděli, překvapuje mě. Že jste se dočetli až sem. Se na mě dělá dojem už to, že umíte číst. Samuel Adams se založil jeden z prvních korespondenčních výborů roku 72 v Bostonu. Pokud chtěl informovat lidi mimo Boston o městských shromáženích, aby si guvernér nemohl na své mítinky zvat pouze přátelé. To by pak nebyl žádný meeting, ale zahradní party. Se vás
nepřekvapí, že jeden svůj výbor rozsečil natolik, že to začali dělat všichni. Nakonec měli své výbory všechny kolonie, které se pak soustředily na jednotný odpor vůči britským daním a na bojkoty britského zboží. Adams si měl svůj nápad patentovat. Viděl by jí mění, to je on. Královské vojsko. Britskými pravidelnými jednotkami se rozumí pěší vojáci britské armády. Občas se jim říkalo červenokabátníci, protože červené kabáty byly součástí jejich uniformy. To jste určitě nečekali. Nebo také langusty kvůli jejich obřím smrtícím kapetům. Nebo taky kvůli té červené barvě, už nevím. Pravidelné jednotky byly v koloniích mizerně placené. Mnoho vojáků si tak po splnění armádních povinností našlo jinou práci. Ubytování a stravu jim samozřejmě platila vláda. Tak se mohli učovat méně peněz než normální lidé. Před revolucí byla v Bostonu vysoká nezaměstnanost, tak si umíte představit, jak asi byli červenokabátníci oblíbení u lidí, kterým brali práci a navíc se obrovská klepeta. Wonderful. Charles? Sir? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. Come. I'll show you how. Should we write his family, do you think? Not our business to meddle, even if we've the best of intentions. To efforts to reduce strife between their But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day, no less. It is feared that armed hostilities between French and British forces on the frontier could lead to formal war. Scandalous Ah. from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Truly a shameful display. Benjamin's parents would be mortified. Perhaps I should send someone to retrieve him before he damages his reputation beyond repair. They stumbled off to the northeast, no doubt in search of a tavern or some other place of ill repute. Start questioning those on the street. I'm headed for higher ground. No hurá, jdem konečně udělat synchronizaci. Jako máme volnost v té hře a nemáme, jak se to vezme. Ale i tak jako na 2.12 dneska zpracovaná hra. No, dělá, že to bylo plánovaný.
Take a listen. Ah, tak... I've asked the criers, but they all plead ignorance. Bugger that! They're lying! Aye. Well, what can I do? Threats light off them and I'll not deign to grovel. Actions speak louder than words, my friend. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. Do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. And forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. Another mercenary. Mají aspoň cash u sebe nějaký. A náboje mají, to je dobrý. A to je asi ACčko jako každý jiný. So he said to church, but one way or another, the debt would be settled. I don't envy the man. He's grim times ahead. Well, what do you think they're planning? All I know is it can't be good. Probably looking for a nice, quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. Which reminds me, we'd best not buy any meat. Good call, that. No, provedeme se synchronizaci. I asked if I could help, and they waved me away. Insisted it was all under control. How odd. Did they say what had happened? No. Only that it was a trifling matter, and he'd be returned home soon. There was some blood, though, so I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. See, Charles? We'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Perception is fundamental to the Order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses. We begin to know the world in a different way. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them.
I'll have to find the key. Wait here. Teď to jsem postřelil, to nevadí. Here we are then. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe I'll take his hands. Put an end to his surgery. Maybe I'll take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe I'll take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Quick little swipe and no more is. How's that sound, Mr. Church? At least I'll be spared more of your crap. A little bit from here, a little bit from there. Make myself a nice keeper. Who are you? Hatham Kenway, at your service. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Benjamin Charge byl talentovaným doktorem a v podstatě byl hlavním lékařem americké armády. Charge se narodil na Rhode Islandu. A v roce 54 promoval na Harvardské univerzitě. Při vašem setkání byl tedy ještě velmi mladým lékařem. V roku 55 byl jmenoval hlavním lékařem kontinentální armády. Ale jen mu to pro boha neříkejte, jinak by mu to stouplo do hlavy. Charles se stal hlasitým patriotem, vstoupil mezi syny svobody a byl také členem místního korespondenčního výboru. Dokonce promluví i na 3. výročí bostonského masakru. Má dům ve velmi hezké části města. Vy víte, kteří si vydělávají slušně. Počkej, tam ještě bylo něco? Silas Thatcher byl synovcem zámožného londýnského obchodníka, který pro něj zakoupil si v britských jednotkách. Ještě když byl poměrně mlád. V roku 50 byl chudák. Vyslán do kolonií,
kde sloužil v obranných postaveních podél bosenského krku. Já se překvapí, že byl Thatcher dost zapšklý člověk. Nikdo pod ním nechtěl sloužit. Což je asi také důvodem, proč musel sloužit zrovna v Bostonu. Život v koloniích byl také v době vnímán stejně jako vyhnanství. Když nad tím tak přemýšlím, moc se toho nezměnilo. Muži, které pod svým velením povyšoval, byli známí svou krutostí. Například jeho osobní pobočník s přezdívkou Řezík. Jak již jeho jméno napovídá. S oblibou sekal věci a ještě s větší oblibou lidí. Takového zaměstnance bych mít tedy nechtěl, ale asi je otázka osobního vkusu. V té době byl armádní plat neskutečně špatný a vojáci často vykonávali ve volném čase námezní práce, aby nějakým způsobem vyžili. I k tomu byli v nezaměstnanosti prolezlém osmu dost populární. Thatcher se ale našel živnost, která ho bavila daleko lépe. Vyžadoval poplatky za ochranu od bostonských obchodníků. Aby toho nebylo málo, zapatal se do krádeží, prodejů kradeného zboží a obchodu s otroky. Skutečný renesanční člověk. Občas unášel domorodce a prodával je do otroctví tomu, kdo zaplatil nejvíce. Přesně to dělal i ve chvíli, kdy jej hejtem našel. Si čistě o těch postavách, ať víme. No, to je docela armáda, jako ne. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop, in charge of the Southgate fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Máme ho tady někde znázorněného? Nemáme. Providence byla jednou z mnoha plachetnic britské obchodní flotily. Což asi znamená, že šlo spíš o obchodní loď, než o válečné plavidlo. Všimněte si, že je vybavena děly. Ty jsou však určená zejména pro obranu proti pirátům a korzářským lodím, nebo po proměně v korzářskou loď, kdyby vyvstala potřeba. Loď byla postavena 48 a ročně podnikala několika plateb mezi Británií a koloniemi v Severní Americe. S občasnými návštěvami Antil. Seznam nákladů nevypadá nějak zvlášť zajímavě. Většinou převážela běžné spotřební zboží, jako je čaj, melasa a látky. Kapitán na ní byl její vlastník. Kapitánem na ní byl její vlastník. Její spoluvlastník Samuel Smith, který si mezi námořníky vystal neblahou pověst pro svou krutost, posádce a škudení na přídělech. Mimochodem to není zrovna nejlepší způsob, jak si na palubě udržet dobré námořníky. Posádka bude zřejmě neskušená a rozladěná. Ideálně chtějte zkušenou, dobře naladěnou posádku. Když by toho provozu pochadnit 18. století asi moc vědět nebudete. Že je silně pravděpodobné, že si vůbec všimnete rozdílu. To jsou takový blbosti, to nechcem. Voják. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then.
How'd you manage that? Did you forget, sir? My commission is with General Bradley. When I'm not attending to you, of course. A? John Pitcairn. John Pitcairn narozen 22. V roce 54 byl John Pitcairn mladým kapitánem britských námořních jednotek. Bojoval ve francouzsko-indiánské válce, ale jeho úspěších se moc najít nedá. Jeho věn se znamená členu posádky lodi HIMS Lancaster, která se účastnila dobývání Louisburgu. Ten je v Kanadě. Žádné záznamy o tom, že by bojoval, americké strany neexistují, a nedostatek podrobností by se navěsil tím, že byl vlastně agentem. Pitcairn byl v roku 81 povýšen na majora. Mezi podřízenými si získal vynikající reputaci a mezi nepřáteli respekt. To se nepodaří jen tak nikomu. Asi se uměl hezky usmívat. Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men Sir, wouldn't notice your if arrival? you'll allow me to explain. Ho ho! By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir. It's the sort of thing best not put to paper. Hatham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted I grant you use of Charles. But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Well, that didn't go as I expected. And to think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. And as luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Yes, I heard the new deacon was a bit of a stickler, but give him time. Once he gets to know the congregation, I'm sure he'll loosen his collar. To je fakt vemeno. Citizens of Massachusetts Bay, the French take Fort Necessity in the colony of Pennsylvania. Where's the Rockstone Marble? No. Its residents are too content. Their homes are nice, days untroubled. What of Lynn or Ship Street? Yes. Those fresh arrived are often soon in dire straits. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses and feed their young. Diplomatic negotiations are underway.
and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! After him! Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. I stay my hand today because you were once my brother, and a better man than this. Or should our paths ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying... I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Co nového o lidech? Edward Braddock. Narozen v 95. Edward Braddock byl generál majorem stojícím v čele britských vojáků na začátku francouzsko-indiánské války. Dost možná mu k této funkci dopomohla jeho buldočí přezdívka. Než Braddock získal pozici v Severní Americe, zastával roli guvernéra Gibraltaru. Obdržel 2 pluky vojáků a úkol vyrvat fort Tagwetson z francouzského držení. Jeho výprava je známá jako Braddockova expedice. Tento útok byl součástí větší ofenzívy vůči francouzským koloniím na kontinentu. Braddock byl jako guvernér Gibraltaru poměrně oblíbený, ale když se dostal do Severní Ameriky, situace se změnila. Mezi svými vojáky byl znám vyžadováním přísné disciplíny, ale dost možná jeho požadavky hraničily s brutalitou. Měl pověst prchlivého a krutého muže. Ukazoval také známky o povržení vůči nebritským vojákům, kteří se chtěli přidat do jeho řad. Prostě krutý rasistický bulldog. Takové bulldogky nemám vůbec v lásce. Brady dostal bitvě roku 55 kluků do prsou. Říká se, že to byla palba z vlastních řad. To už je prostě riziko povolání. Nevyplácí se chovat nehezky vůči lidem v okolí, kteří jsou po zuby ozbrojeni. Nedalo se nic dělat. Bulldogka bylo třeba utratit. A jo, tahle hra je vlastně vynočí v tom, že nejsou žádný perky, nic. To je jižní brán. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. How do you? Are you new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort,
Under the pretext of kinship, once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. Then, let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. Word arrives from France that the Baron de Montesquieu is died. For the best rate. Oh. Charles, you and William serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. For all your fishing needs, come to Captain Horn. Do you know anything of Silas' operations? How many men we might expect? The nature of their defenses? You must be rather important to him if you were given your own escort. Sir, we've enemies ahead. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. Co to kurwa jedu? Volej tam stojí, sedí ve vzduchu. Velice funkční videohra. Identify yourself. Where is Lieutenant Jones? What's the meaning of this? Engage the enemy! Goddamn dogs. Let no man reach us. To zmizel prostě. Ať se zdrhnout, nejde mu to. On your guard, then. Come here. Of course. Only say the word, and I'll cut them down. One moment there. Me and you. Who's your officer? Engage the enemy! All clear.
Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on then. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. But she'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. I know when you're ready to strike. Greetings. How fares the watch? Who are you? Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London just last week, in fact. And you're to patrol with us? So said Silas. I assume it's all rather straightforward. Watch for disturbances, ensure order is maintained. Merchandise? You don't know, you don't need to. Do as you've been told and stay out of our way. Of course. I assume it's quiet here most days? Aye, on occasion we catch a smuggler trying to bury contraband in the city. A small fine instead of warning usually sets him right. A nice change of pace from the campaigning back home. Why do you think so many of us volunteered? Good pay, safe work, a chance to own some land. French would see an end to that. I don't know. Sometimes I wonder how we were both on our sorties and expeditions. That's exactly what they want right now. Such a shame. Or summer for that matter. Heat and wet. Stop slouching, soldier. I said stop slouching. Who are you to tell me what to do? Jo, tady jsem vždycky skončil, vlastně, to si pamatuju. Oi, fellas. Apologies for me tardiness. Cutter had me working late. You know Cutter? Well, who do you think got me this post? We're like brothers. To udělal úplně hovno. Může celý od znova? Signal when you're ready to strike. Greetings. How fares the watch? Who are you? Thomas Smith,
Newly recruited. Arrived from London just last week. To byl píská kretén. So said Silas. I assume it's all rather straightforward. Watch for disturbances, ensure order is maintained. Merchandise? No, you don't need to. Just do as you've been told and stay out of our way. Nejtěžší část je ta loď. Tak a musím zjistit, kudy on chodí. Jako tam na tom okraji. Sorry za glitch vody, já se pokusím vylít vejš. No, tak to nebylo už těžký. Počkej, budu koukat jinam. Nebo to gučuje všude. No se tady to vždycky nějak dokončil. Hi, fellas. Apologies for me tardiness. Cutter had me working late. You know Cutter? Well, who do you think got me this post? We're like brothers, me and him. Now,
quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not 10 minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free? It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible, but first we clean up this mess! Seal the fort, kill any who try to escape. I don't care if they be one of us or one of them. To approach the gate is to be made a corpse. Am I understood? Push them back! Ладно. Útoky jsou tady dost lepší. What the fuck? Push them back! I'll deal with this!
Já jsem nechtěl to tělo. Benjamin! Stop Glad to have you with us. I could use some help. Who are you? Name's Hatham Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Silas. One I intend to keep. What happens now? We wait. But not for very long, I suspect. Tak jsem poslal všechno, co šlo. Synchronizace vzpomínek druhá byla dokončena. It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. My men grow restless. They want to know what comes next, and I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. So, I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. Tak jdem pokračovat. Jo, úvod tam nechcem. Dobře, čo něco o válce. Francouzsko-indiánská válka, datum 1754 až 1763. Tohle je jedna z mnoha válek v celé historii. Dlouholeté rivality mezi Brity a Francouzi. Můžete tomu říkat rivalita. Já bych to raději nazval bitvou důvtipů s neozbrojenou zemí. Je to krok proti válce šlo o to, kdo se nakonec stane největší koloniální mocností. Samozřejmě nestačilo, že spolu bojovali Britové a Francouzi. Přesvědčili nespočet severoamerických domorodých národů, aby se do konfliktu zapojili. Právě z toho vzešel název francouzsko-indiánská válka. Válka začala v koloniích, ale rozšířila se i do Evropy, kde vešla ve zámost jako sedmiletá válka. Když se zeptáte, tak ano, vím, že na to dávají dohromady více než 7 let. Celý konflikt začal v roce 1754. Ale válka nebyla oficiálně vyhlášena až do roku 1756. Ale máte bod za všímavost, vy matematici, či se byli ve škole hodně oblíbení. T3 zahájit celou válku se dostalo George Washingtonovi. Byl vyslán, aby vybudoval opevnění na nesvářeném území. Během toho skřížil cestu francouzské hlídce. Washington zaútočil. Francouzi vedli odvetný úder. Britové odpověděli tím, že do boje poslali celé 2 pluky královských vojáků. Tak to celé začalo. Britové prohrávali až do roku 1758
kdy byl zvolen nový ministerský předseda, který rozhodl, že financování válečných sah je prvořadé. Možná kvůli celé té věci s Francouzi. Nebo třeba si do nějakou zkaženou bagetu. Posílení Britové společně se jejich domorodými spojenci a koloniální milicí začali pomalu ale si získávat navrch. Nakonec byli Francouzi skoro z celé jejich území severně od Karibiku vyhnáni, díky čemuž máme v Británii speciální svátek zvaný každý den a celý rok. Britové tedy vyhráli, ale zůstali jim na krku obrovské válečné dluhy. Snažili se umořit daněmi uvalenými na kolonisty, které bránili před Francouzi. Nebýt toho, tak než by řekl Švec, svali by do sebe všichni cibuli a říkali by ouj, pane non, pane. Kolonisté se ohradili, což vedlo k vlně protestů, když byla součástí nepokojů. Vedoucích k americké revoluci. Pak něco říkejte o vděčnosti. Zud Alors. Žebrácká opera se začala hrát v Londýně v roku 1728. Jedná se o jeden z vůbec prvních muzikálů, jaký kdy byl napsán, v kterém byl John Gay, spisovatel a přítel Alexandra Popeya a Jonathana Swifta, dvou prominentních literárů tehdejší doby. Opera byla jednak oblíbená a jednak kontroverzní. Oblíbená hlavně proto, že si skvělým způsobem brala na mužku italskou operu, která byla tehdy velmi populární. Místo komplikovaných italských písní však žebrácká opera obsahovala lidové melodie, které publikum znalo, že si mohlo v průběhu celého představení pobrukovat, aniž by uměl italsky. Kontroverzní byla kvůli ústřednímu tématu. Odehrála se ve věznici Newgate. Všechny hlavní postavy jsou zločinci, kteří se chovají podobně jako vyšší vrstva. Šlo o zesměšnění britské šlechty, kryté kritiky předsedy vlády. Žádný tradičně nemá smysl pro humor. V životě jsem třeba nepotkal královnu, který by se líbilo ťuk vtip. Jestli jsem v životě nepotkal žádnou královnu. Žebrácká opera byla obviněna z přízemní formy zábavy. Kvůli tomu, že hlavní postavy byly zločinci, taky ze způsobení nárůstu kriminality. Jsem rád, že se tahle kritika netýká jenom filmu počítačových her. Celá opera kazí naše děti. Zahájit misi. Hello, Charles. Any luck finding our mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we'll begin our search. I'll meet you there. Ta hra se... Jo. Kršna. Čekal, že to těch misí budou nějaký prachy, ono to je hovno. Já mám brát ty prachy. Jsem z toho mohl vědět.
damning your soul. Jsou chudý ty vole. Pure wickedness. Ten generál je chudej ty vole. Got some nice oats for you back home. The news of our times in today's Boston Weekly. Oh. Another flustered midget. Starý dobrý lezení, no. Si tady objevíme. Tady jsem možná nebyl. Já jsem se jich nebyl schopen dostat přes to osvobození. No jsem tady byl, ale nevím, co tam pamatuju. To 15 liber. Tady máme 15 liber. Jsem že to je daleko. Se do lokace hranice přijmout. Máme koně? Hm.
Půjdete do lovecké oblasti od Lexington. Že tady už jsem se bál, že tam nedorazíme. Zasednou. Přejem dvakrát toho koně. Nepřesvědčený. Have you found her? She's made camp not too far from here. Excellent. Well, the sooner we're done, the sooner we can get out of this cold. I'm afraid I have some bad news, sir. Oh? Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off, to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. To say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks. In the meantime, I'll work on having you released. I'm sorry for the trouble. Not your fault. No, hurá, on se pohne. We're too late. Fire's only just been snuffed. Snow recently disturbed. She's close. Onyx. Tracks are fresh. They must be hers. Seems she took to higher ground. Out of the snow and into the trees. Wait here. Damn it. Wait! Come back! You return to Braddock, Charles, before he grows suspicious. I can handle things from here. But, sir! But nothing. Go! Stop running! I only wish to talk! I am not your enemy! Please just hear me out! Gods, woman! Only let me speak! In...
Try my patience, woman! Are you touched in the head? Me, Hatham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzid Zio. Pleased to meet you. Gadsdi. Just call me Zio. Dio. Zio. Dio. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. To je šuně, ona mi to podělala. That town hosts soldiers who seek to drive my people from these lands. They're led by a man known as the Bulldog. Edward Braddock. You know him? He is no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. Rozbil jsem to. I don't trust you. I know. Yet you remain. That I might prove you wrong. It will not happen. So you say. Počkej. Zio, byla členkou? Národa Kanienke HK, žijící v době francouzsko-indiánské války na hraničním území poblíž Bosnu. Mazanické znamy hovoří o tom, že byla dcerou Lakojaner, matky klanu. Od útlého věku byla vychovávána tak, aby jednoho dne mohla převzít vedení ona. Přestože mnoho členů její komunity záměrně ignorovalo výpady kolonistů do regionu, narůstající napětí mezi Francouzi a Brity, byla Zio přesvědčená, že se jedná o velmi vážné nebezpečí. Začala přesvědčovat všechny, kdo byli ochotní naslouchat, že by vesnice měla jednat a nemlčet. Tím se stavěla do opozice vůči tehdejšímu názoru náčelníků. Mítala se podle těch rozkazů, zůstat neutrální, rozhodla se bojovat po svém. Nabírala pomocníky, kde to je jen bylo možné, a tak nepohrdla ani pomocí K2. Wait here. A Mohawkman is likely to raise suspicions, if not muskets. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. I hope so. Stand being quartered there. The endless crashing of the waves. The sting of the salt in my eyes. And the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye.
The Bulldog's putting together another expedition. That's what they're calling them now. Expeditions. Aye, smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. I hear tell the French are ready to move on our positions. Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advance camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. Oi! Where you going, Cully? Me? No, the other cock Robin. Well, I was leaving. Oh? And now? Well, now... I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was going to be the problem? Rozbil si stůl, ty hovado. You're hurt. Oh, that's nothing. Here. This should stop the bleeding. It wasn't necessary. But thank you. We should move on. Meet me at Braddock's camp when you're ready. Že já vždycky posedu ty vedlejšáky. A to je předmezerník. Vytány vozejky. No to je podobně jak Syndicate, no. Skoro. Si vyhodej ty oblasti, že nejsou žádný baráky, nic. Záleží na provedení. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Hardly. But I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. I can hide in that cart.
Já jsem ho dostal nepozorovaně, aha. I can hide in that cart. What's in the wagon? I need a full inventory. As you wish. Let's see. 2 barrels of salt, 12 pounds pork, 10 pounds beef, 7 dozen eggs, 16 wheels of cheese. None of it French, don't worry. Dokážu. Děli. Ty vole, co dělá do hajzlu? Já jsem to nedostanu. A nebo? Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Where do you think you're going? It's the wretch thereabouts. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't you see this is unwise? It doesn't fit well. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes them careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to
mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Assist me! Don't let him escape! Pipi, čo to je tak vyjebaný úkol? Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? Někdo zámostí dvě. He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended. That map will surely be of use. I need to find it. Bude zpátky a vybuchnu.
What news? Braddock has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready, which gives us time to form a plan. No need. We will ambush him here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. To mám mít jako pěšo? Jo no. Ah. Pojďte do Levecké oblasti Concord. Tak a jsme tady. The cold, cold ground. Here, here. Hard at work, I see. How did you... It is time. We've set up camp to the north. Meet me there. Gentlemen, let us away. First it was too cold. Now it's too goddamn hot. And humid too. It's a right swamp, I tell you. Bradocková expedice. Datum 9. července 1755. Tato bitva byla součást francouzsko-indiánské války. Vojsko Edvarda Bradocka čítající 1500 britských královských vojáků milice. Ní byly decimovány plukem vojáků, poloviční síla pod francouzským velením. O tomhle se ale v Británii moc nemluví. Braddock byl vyslán, aby obsadil Fort Duquesne na vršku řeky Ohio. Mezi jeho důstojníky byl i mladý George Washington. Možná proto, že oblast znal, když rok předtím kapituloval Fort Necessity.
Bradockovo vojsko bylo od pevnosti vzdáleno asi 10 mil, když ho připadl pluk francouzských a domorodých bojovníků. Bradockova předsunutá armáda byla přemožena a stáhla se k hlavní části armády. Jeho zadní voj neslyšel rozkaz, aby se zastavil. Pokračoval dál do srdce armády. Vznikl tam chaos. Prakticky všichni důstojníci byli pobiti, tedy až na Washington. Sám Braddock byl smrtelně raněn. Washington ho nechal z bitevního pole odnést, nicméně o 4 dny později zemřel. A zajímavá historická poznámka, Braddock dal George Washingtonovi svůj plášť s tím, aby jej zachoval. Washington té kučil, stále je totiž vystaven v Mount Vernon. To je rovněž známé jako Braddockova porážka. Ale je zajímavé, že nikdo neví proč. Najdám se legraci a kdyby se chtěl říct ten důvod, myslím, že na to nejste stavění. Bitva o Fort Necessity, datum 3. až 4. července 1854. Tohle byla jedna z úvodních bitev francouzsko-indiánské války. Je důležité, aby úvodní bitvy byly napínavé, jinak by všichni prosili, jak si ztratili zájem. V roce 1854 byl George Washington se skupinou virčinských milicionářů vyslal náhodný konec údolí řeky Ohio. Jednalo se o území, o které bojovali britští kolonice s Francouzi. Washington měl za úkol obsadit Fort Defense a vyhnat z oblasti francouzská vojska. Washington a jeho vojsko zaútočili na francouzskou patrolu Jumoville Glen, což byl v celé válce vůbec první akt násilí. Washington očekával odvetný útok a nechal své vojsko kolem zásob vybudovat palisády. Fort Necessity. Řekl pevnost sutnosti. Takže o to ten název. Ale možná by se mohla jmenovat i Fort of Inadequacy. Pevnost neadekvátnosti. Ty zásoby ubývaly Americe a její posily v podobě britských královských vojáků. Byla rychle přemnožena. 3. července Washington kapituloval. Možná mu, aby se stáhla po jmenování pevnosti se zhostil někdo jiný. Tohle byla Washingtonova jediná vojenská kapitulace, ačkoliv měl na kontě mnoho strategických ústupů. PR kličky jsou už staré jak samo lidstvo. George Washington, narozen 1732. Jméno George Washington byste měli znát vy. Jednoho dne se stane vůdcem armády bojující za americkou nezávislost a následně bude první prezident Spojených států. Já bych konstatoval, že to, co vám teď řeknu, určitě víte, ale byla by to lež. Si víte, že po George Washingtonovi je pojmenována spousta věcí. Všechno ostatní, co jste se ve škole naučili, už jste určitě zapomněli. To jste si mysleli, že vám to ve skutečném životě k ničemu nebude. Měl by se zahovat své dějepisy a chtěl říci, že měl celou tu dobu pravdu. Washington byl celém plantážníka z Virginie. Příslušného formálního vzdělání se mé dostal, ale jakož byl ambiciózní, učil se sám z knížek. Washington se velmi brzy pustil do obchodování. Do spekulací s pozemky se napal v 18 letech. Když bylo 20, jeho starší bratr zemřel. A tak se stal jediným dědicem rodinné plantáže v Mount Vernonu. On také žil až do své smrti. A najdete taky dodnes jeho hrob. Washingtonova vojenská kariéra začala za francouzsko-indiánské války, kdy vedl roku 1754 expedici Fort Defense. Nikdy se tam nedostal, protože byl nucen kapitulovat u Fort Necessity. Další roku se Washington vydal k Fort Defense znovu, tentokrát jako průvodce Edwarda Braddocka. A to právě vešel do historie jako neschválně proslulá Braddocková expedice. Washington se přihlásil nedobrovolně, protože doufal, že mu Braddock otevře dveře k lepší armádní kariéře. Přestože bitva dopadla katastrofou, získal si Washington zájem za organizaci ústupu. Později téhož roku se stal plukovníkem stojícím v čele virčinské domobrany. Washington celou milice vylepšil a doufal, že díky organizaci a výcviku dosáhne jejího přijetí do britské armády. Nikdy se tak nestalo. Washington svůj post opustil roku 1858. Nechci tvrdit, že tento neúspěch zapříčinil jeho nevraživost vůči Britům, ale neúspěchy nikdy k lásce nevedou. Na konci 60. let 18. století se Washington začal
angažovat v politickém životě. Přijal roli ve Virginickém měšťanském výboru. Poté se stal členem kontinentálního kongresu. Když vypukla válka, zvolili kongres roku 1775 velitel armády. Tehdy Washington prohlásil: nemyslím, že jsem hoden úlohy, která mi byla svěřena. Jsem si jistý, že tímto prohlášením ujistil všechny své fanoušky o svých schopnostech. Představte si, že sedíte v letadle a kapitán vás přivítá něčím podobným. Je možné, že Washington předstíral skromnost, ale pravda je taková, že nebyl žádným vojenským géniem. A byl se toho vědom. Kdyby mě Američané slyšeli říkat, že není dokonalý, a sebe se cítili uražení. Washington měl několikrát štěstí, kdy byla jeho armáda kousíček od nadprostého rozprášení. Mimo jiné u Manhattanu a pak znovu u Brandywine. Washington získal velmi brzy první vítězství, kdy dokázal porazit obližení Bostonu. Kale udělal strašidelnou chybu, když se rozhodl opevnit New York, který nelze bránit bez námořnictva. A on žádné neměl. Druhou polovinu roku 1886 strávil ustupováním státy New York a New Jersey, kdy prohrál bitvu za bitvou. Obrat dostal o Vánocích, kde se mu podařilo překvapit lesenské jednotky nenadálým útokem u Trentonu. On přestože byla bitva inspirací pro mnoho slavných obrazů a pozbudila sebedůvěru veřejnosti. Ve skutečnosti se jednalo ve válce pouze o malé vítězství. Ještě tady máme nějakou postavu, jo? John Fraser. Psané také Fraser nebo Frazier. Byl obchodníkem původně ze Skotska žijící ze francouzsko-indiánské války v oblasti Fort Defence. Zúčastnil se také Braddockovy expedice. Fraser opustil Skotska někdy po roce 45, nejspíše z politických důvodů. Rod Fraserů podporoval Stuartovce, kteří povstání tak trochu prohráli. Na hrdinu toku řeky Allegheny si postavil obchodní silnici, za kterého ale brzy vyhnali Francouzi. Přesunul se tedy na řece níže, na blízkosti dnešního Pittsburghu, kde si postavil nový obchod a pokračoval. Fraser patřil mezi první osadníky, kteří začali stavět pevnost na místě Fort Defence, poblíž vlastního pozemku. Pak místo znovu dobyli Francouzi. Fraser podporoval Washington pokus o znovu dobytí pevnosti učiněný roku 54, který byl následován porážkou u Fort Necessity. A sloužil jako hlavní průzkumník Braddockovy expedice. Braddockově neúspěchu Fraser na oblast zanevřel, poupřel tak Francouzům třetí příležitost jeho vyhnání z domova. Možná bych to naznačil jak za malé vítězství, pak se přestěhoval do údolí Tuscarora, aby se nakonec usídl ve Fort Bedford. Kde bychom měli nějaké skupinky? Granátníci. Granátníci byl původně vojáci, kteří měli na starost vrhání granátů. Tuto jméno. Byli vybíráni pro svou výšku, svaly nebo jácost. Nejenže potřebovali sílu, aby mohli dostatečně daleko vrhnutým granátem zranit nepřítel. Musí být to dost odvážný nebo hloupý, aby přitom setrvali v předních bojových liních. Granátníci byli také povoláni jako rychlé, efektivní útočné jednotky, které pomáhají například s útočnými průlomy v průběhu obléhání. Chápete, všechny standardní akční práce, při kterých je velká pravděpodobnost, že zemřete. V polovině 18. století se granáty přestaly těšit oblibě, ale granátníci byli neustále považováni za elitní jednotky, povolávané na ochranu pravého křídla svých a rovněž i na všechny ostatní nebezpečné práce, kterými se proslavili. Jedna z zajímavostních klobouků byly vysoké a úzké, aby nezacáněly při vrhání granátů, což je poměrně žádoucí. Metry se nakonec staly součástí standardní uniformy než počtu armád. Je tak možné, že granátníci prostě milovali myšlenku, že vypadají jako papež. Historie se o tomto tématu však nevyjadřuje. Jsme si udělali zase nějakou historickou. Warm weather and bugs are soon to be the least of our worries.
bulldog? Please, we'll be in that one's beef soon enough and on to the next. Where's your boy Lee gone off to? Returned to finish out his service under Braddock. I imagine the bulldog's none too pleased after the stunt we pulled. Pleased to spin a tale of my incompetence and beg forgiveness. He has a way with words, especially when it comes to flattery. I expect he'll be welcomed back with open arms. Which would give us a man inside. Precisely. Unless you've underestimated our enemy. If I have, Charles will sense it first and make his escape. He's more. I see you've been busy. All these men are from many different tribes, united in their desire to see Braddock sent away. The Abenaki, the Lenape, the Shawnee. And you? Who do you stand for? Myself. What would you have me do? Will you help the others to prepare? Follow. They come. Everything all right, sir? Just savoring the moment. No doubt, many wonder why it is we've pushed so far west. These are wild lands, as yet untamed and unsettled. But it shall not always be so. In time, our holdings will no longer suffice. And that day is closer than you think. We must ensure our people have ample room to grow and further prosper. Which means we need more land. The French understand this and endeavor to prevent such growth. They skirt around our territory, erecting forts and forging alliances, awaiting the day they might strangle us with the noose they've built. This must not come to pass. We must sever the cord and send them back. This is why we ride, to offer them one last chance. The French will leave, or they will die. Now's the time to strike. Wait. To scatter the expedition is not enough. Must ensure that Braddock falls, else he's sure to try again. I'll disguise myself as one of his own and make my way to his side. Your ambush will provide the perfect cover for me to deliver the killing blow. The wood's too thick. At this rate, it'll be days before we reach Duquesne. Kill them! How could anyone call this I'm telling forest you, home? we packed the It's car. all With the French mine. push back, there'll be a lot of opportunities for us up north. You mean, sir? You are grateful to... Edward. Not so fun on the other end of the barrel, is it? Look out! Sir.
are you off to, Edward? I never took you for a coward, Edward. Come on, then! Such arrogance. I always knew it would be the end of you. Is the end of you. Don't. Hurry before he gets away! I said go! I don't deserve this! Why, Hatham? Your death opens a door. It's nothing personal. Well, maybe it is a little personal. Been a pain in my ass, after all. But we are brothers in arms. Once, perhaps. No longer. Do you think I've forgotten what you did? All those innocents slaughtered, and for what? It does not engender peace to cut your way to resolution. Wrong. Whether we applied the sword more liberally and more often, the world would be a better place than it is today. In this instance, I concur. Farewell, Edward. It's done. Now I've upheld my part of the bargain. I expect that you will honor yours. Follow me. No. No! You seem disappointed. I thought that I held a key that would open something here. This room is all there is. I expected more. What do they mean? It tells the story of Yodzizu, who came into their world and shaped it for what life might come. She had a hard journey, fraught with great loss and peril. But she believed in her children and what they might achieve. And though she is long gone from the physical world, her eyes still watch over us. Her ears still hear our words. Her hands still guide us. And her love still gives us strength. You've shown me great kindness, dear. Thank you. I
I should go. Máme další část splněno. To si četli. Brdo dostal v bitvě roku 1755 kulkou do prsou a říká se, že to byla palba z vlastních řad. Tady to není, tady. Brdok neodnese z bojiště. Brdoka neodnese z bojiště v jeho plášti. Nikdo jiný než George Washington. Brdok pak svůj plášť Washingtonovi věnoval. Možná vám historka o odnesení přijde trochu zvláštní, ale jeho plášť byl větší, než se může zdát. Měřil více než 3 metry a dal se použít jako závěsné lůžko. Je zvláštní, že důstojníci nosili oblečení, ve kterém pak mohli být z bojiště evakuováni. Přičemž se z nich toto oblečení zároveň dělalo ideální cíle. Cesty války jsou nevyzpytatelné. Brdok několik dní později svým zraněním podlehl. Washington si jeho plášť ponechal. A ještě jedna zajímavost vzhledem k obavám, že by nepřátelé Brdokovo tělo zesvětili, byl pohřben pod cestou, aby přejíždějící vozy ho dostali a hrob skryli. V roce 1804 ostatky objevili silničáři a přemístili je na nové místo, které nyní zdobí mramorový monument. Máme nějaké skupinky. To jsou teď Švanínové. Ne, Ševníové. V době francouzské italské války žili Ševníové převážně v okolí Ohajského údolí, tedy na území kolem Fort Defense. Jejich hlaviště tradičně zasahovala až do Pensylvánie a Virginie, ale postupující britská kolonizace je z jejich území vytlačovala. Naději, že růst nových osad zastaví nebo alespoň zpomalí. Vstupovali Ševníové do války na straně svých tradičních obchodních partnerů, tedy Francouzů. V roce 1758 se někteří Ševníové vyjednali s Brity mír díky estonské dohodě. Smlouva však nebyla dodržena, pokud to koloniální historici, co víte, asi vás to nepřekvapí, což vedlo další válce. A sice Pontiacovu povstání v roce 63. Po začátku americké revoluce většina Ševníů rozhodla pro neutralitu. Když se však přidá k Britům a znovu doufali, že kolonisty zatlačí naspět. Bohužel výsledek byl stejný jako minulosti. Ševníové museli svá území opustit a většina z nich se pak nakonec usadila v Oklahově. Můj bože, usadit se v Oklahově, její příběh nebyl skončit. Nenapíjové. Tohoto kmene se říká Lenapoé nebo Delavarové. Před evropskou kolonizací žili Lenapoé hlavně na březích řeky Delaware v dnešním New Jersey a Pensylvánii. Lenapoé patřily mezi první národy, které přišly do kontaktu s Evropany, konkrétně pak s Williamem Pennem, který založil Pensylvánii. Říká to náhodou, že se země jmenuje zrovna po něm. Vztahy Lenapeů s Pennem byly veskrze mírumilovné, ale když Penn zemřel, vyhnali jeho synové většinu Lenapeů z jejich území. Se této dohodě říká dohoda za pochodu. Jen francouzsko-indiánské války se Lenapeové většinou přidávají na stranu Francouzů, ale některé skupiny se později přidávaly i k Britům. V roce 78 první podepsali dohodu s kontinentálním kongresem a souhlasili, že výměnou za zásoby budou pro armádu plnit průzkumné povinnosti. Si měli rádi vybrané sýry a cibule. Nově sformované Spojené státy se jim povděčili tak, že Lenape nakonec vyhnali do izolovaných komunit v Ohio a Jižní Káně, jak promyšlené.
Abenakijové. Národ Abenakijů pochází ze severní části dnešní Nové Anglie a z jižní části kanadských přímořských provincií. Není však správné tvrdit, že se jedná o jediný národ, protože výraz Abenaki může popisat takových skupin z přibližně stejné geografické oblasti a jazykové rodiny. Když se ptáte, je to algonquinská jazyková rodina. Přestože se jednotlivé abenátské kmeny v případě krizových událostí dokázaly spojit například při napadení jinými národy. Většinou žádné centrální řízení neexistovalo. Díky tomu mohli britští kolonisté do jejich území tak snadno zasahovat. Britové rádi vyjednávali dohody s oficiálními vládami. Přišlo jim tak více civilizované a občas bylo na jednáních i pohodlné kanapé. Vzhledem k tomu, že Abenakijové žádnou vládu neměli z britského hlediska, také neměli žádný nárok na zemi, kde žili. Kdyby se trochu snažili, přišli by na to, že se věc má trochu jinak. Ale to by asi bylo příliš namáhavé. Vyzvedlo, že Abenakijové řekli jasné ne. Abenakijové se francouzsko-indiánské války sice snažili zůstat neutrální, ale nacházeli se téměř uprostřed válčících britských a francouzských kolonií. Tak byl konflikt nevyhnutelný. Většinou se Abenakijové přidávali na stůl Francouzů. Když se je nesnažili tak vehementně vyštvat ze jejich domovů. Dalo se říct, že se rozhodli pro menší zlo. Nikdy bych si nemyslel, že tohle řeknu v souvislosti Francouzi. Si vezmeme, když kapesy už nepotřebuju. Tak co máme tady? Master Kenway, did you find it then? It was not the right place. The others are waiting for you. Gentlemen, please, sit. I fear our temple was no more than a painted cave. Although it did contain precursor images and script, which means we are close. Not close enough, it seems. We need to redouble our efforts and expand our order and establish a permanent base here. Although the site eludes us, I am confident we will find it. Sleuth. Hear, hear. Furthermore, I believe it is time we welcome Charles into our fold. He has proven himself a loyal disciple and served unerringly since the day he came to us. He should be able to share in our knowledge and reap all the benefits that such a gift implies. Are any opposed? Very well. Charles, come, stand. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. And never to share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then we welcome you into our fold, brother. Together,
We will usher in the dawn of a new world, one defined by purpose and order. Give me your hand. You are a Templar. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Wait, what? You all saw that, right? Wow. Wow, indeed. The key must be the amulet Hatham took from London. We might know what it looks like, but we're no closer to finding it. Desmond, you need to keep going. Hey, he's your ancestor too. Why don't you hop in the Animus? Really? That's your response? It's like dealing with a 6-year-old. What is wrong with you, Desmond? You want to know what's wrong? I'm sick of being treated like I'm not even here. Desmond, do this. Desmond, do that. Desmond, you better figure things out because the sun is going to turn us all to ash. And I know I was really nice to you, but actually I'm just another Templar plot twist. And yes, I would like very much for you to be controlled by a magic space wizard so that you can murder me. So there's your answer. I'm sick of being a goddamn pawn. I thought it might be different with you. I mean, you're my father, but turns out you're no better than the fucking Templars. Don't you ever equate me to those bastards again. You hear me? Everything I do, everything I have done, has been for you. Maybe I pushed a little too hard, asked a little too much, but try and remember exactly what's at stake here. You need to get it together, kid. We're running out of time. Right, that was unusual. Well, I'm just going to pretend that this never happened and get back to bringing everyone up to speed on where we stand. The news isn't good. It appears this temple is powered by a collection of, well, I guess they're batteries. You found one on your way in, but there aren't any more, at least not down here. Any idea on where we can find replacements? Not yet, so I intend to tiptoe into the Abstergo database. Now, if I can cross-reference these particular devices with their database, then maybe we'll get lucky. See what you can do. Obviously. Anyway, Desmond, we can either take a look around here or we can head back to the Animus. All right, here goes. Undan nizero het stanyu. Awira awa unde yardon jadagu. Tone warda nagarade. Desajera nero niha. Nektiyate huwayata nekera. Azekante jajera oni. Nektiya otena degari wastakwe. Agungwe da sun a wahuan nordun kwedzi niot nesagodaya ogun'a. Zewajera sriat dizax ne Hatham. Raganero kwakwe unte zini togwanyo. Nek zi ohando yo hawihtu ya de haganerakwe. Zinuer o jokwa Templar agwego tadinyaro darhox. Ne onha at getsanis. Zigatke sun arian a higun sagandanu agat gato zine sagar skanex.
it one day sta. Oni sa Jerdha. Ya otana gwanek gwanek. Radunagedu, te wakilichi runyana. Runajagedu na daratu danu yakwadunis. How was? Nexi dosa izi nakahonda di yahaze. Erna izuit di dunno what stagen. Gardiwis what gano. Tak, doufám, že to nebude drpovat. Co nového v záznamech? Jo. Syndicate, on přijde Rototantkéno. To nás stejná vesnice. Oba chlapci jsou stejného věku a přijde do stejného klanu. Díky tomu jsou v podstatě bratranci, ačkoliv trochu vzdálení. Chlapci tvořili v dětství nerozlučný pár. Přičemž Kon byl z dvojice tím nejkonzervativnějším. Ton dělal lumpárny a Kon se snažil celou situaci vyřešit. Nebudu říkat Ton a Kon. To bylo neznačný. Gonna squaxord on a Johnny. Hi, sta. Hi, sta. Zemí národa Kech. To se spíše říká Mohavské údolí. Jedná se o údolí řeky Mohav, která teče mezi pohořími Kaskil a Adirondack. Je to část území KHK, anglicky Mohavka. Název. Byl je také jedinou přirozenou spojnicí mezi Atlantským oceánem a Velkými jezery. To znamená, že jiná snadná cesta mezi pobřežním a hraničními teritorii a dokány neexistuje. Údolí mělo tedy neskutečnou strategickou důležitost za francouzsko-indiánské války i během války za nezávislost. Strategickou důležitostí mám na mysli fakt, že se o území sváděly neustále boje a docházelo k pravidelným útokům. Většina zdejších osad byla během války za nezávislost zničena. Poškození okolí zemědělské půdy bylo dokonce natolik velké, že se muselo jídlo dovážet z jižnějších oblastí. Na americké revoluci se zde mluví jako o vypalování údolí, což hovoří za vše. Concord se mířili kroky vojáků, kteří se vydali z Bostonu během bitev o Lexington a Concord. Nevím, jestli Britové nalezli děla, bouku, sůl, jídlo, koule do mušky. Děla rozebrali a zbytek nalezli do místní mlýnské přehrady. Byl to docela špatný nápad, protože místním se podařilo většinu věcí vylovit bez známek poškození. Ve svém noční váci také omylem podpálili místní modlitebnu. To se už prostě stává, pak se přidali do lidského řetězu a pomáhali hasit. Místní milice ale vzali tak kouř a myslela si, že vojáci zapálili celé město. Milicionáři napochodovali do města a střetli se s vojáky u Northbridge, kousek za městem. Byla to zkrátka komedie plná omylů, ale moc legrační tady nebyla. Bitva u Northbridge získala nesmrtelnost díky populární básni Concord Hymn od Ralpha Waldo Emersona. Když jsem žil v Concordu ve 30. letech 19. století, tak byl jeho pohled na věc poněkud neobjektivní. O bitvě u mostu se zmiňuje jako o výstřelu slyšeném po celém světě. Trochu přáně, protože místní výstřely války zazněly o několik hodin dříve u Lexingtonu. Možná to zaspal
Však víte, jaký dovedou být básníci. No, lidé v Bostonu. Zaga the dirty wasta. Kon. Přítel Tona ze stejné vesnice, oba chlapci jsou stejného věku, nebo? Ale to... Zazahdani. Ha'o, wa zazahdani. Do jaký hrad? Doga nuam zede wakede. Gundi Gawana Oguaho Yaga Gundi Nagere Gaa Tony Guna Sinio Ne Okwari. Danane radiatine kera, Runungwe, Runsa Nage, Jawat Chirat Kawas. Wagari Huarge, di Otstarda, Ganatanyadu, for the Nagare. Energy Tadiharene. Ay, do you do that? When I heard the what Garitsa Dunyane. You go da setuga. Dora Gohadu. Is it as a datum? Aska Degani Asa Gayerdi. Gayerdi. Aska Dewat Nyawe. I'm coming out of my idea. Susi zo yande negiga. It's already glitch, you know. Waguyat that sorry. Unia di zadar yonder dakwe. Ay da way zakani after su anana adawat kirit sirunasi. Yahtakweni on the Gehtakwe si washta that sorry. Wah! Yahtakweni on the Gehtakwe si washta that sorry. Did what Garitsa Duni? Izaya Hazayatewe. Aska, Degani, Asa, Gayerdi, Wis, Yayak, Zada, Sadegu, Justu, Oyerdi, Oskiwar.
Ja to got ni dohraný. What have we here? You look familiar. Where have I seen you before? That wasn't very nice. Let me go! Listen to that. He knows English. It's not for a savage. You're spirited too. We have questions for your elders. Only tell us where your village is, boy, and you can go. Best do as he asks, child. I could snap your neck, you know. A little more pressure, and pop. The sad little flame of your life extinguished. You are a nothing, a speck of dust. You and all your ilk, living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. The wiser among you recognize the shape of the future. They throw themselves at our feet and beg mercy. But not you, it seems. No. You cling desperately to your ways, too ignorant to know your folly. But I am not unkind. And so I spare you, that you may carry word to your people. Let them know the sooner we are given what we seek, the sooner you can return to your pathetic, empty lives. A fair trade, is it not? What is your name? Charles Lee. Why do you ask? So I can find you. I look forward to it. The prisoner. Říkal takové, že za to dítě. Dobrá kamera. Radun Hagedu! Kohnu Gwadi!
Kurva. Johto, John. Onak ti on sadego. Onak. Jaatek andene. Sodi on nago ona. Se sotstek. Radun hagedu. Onak ti on satni gohrat satni duhage. Dodek. Osedek. Toga sun haak. Osesege. Nekti sa deri ondarak. Dinawe. Adini kwe kuhage. Ja, zadorissa, da kwatka. Da girihu, akenyakahte. Naga isa. Dato wag ni kong roni. Dato daw ina daon ka? Lidé. Ideální postavy. Dio. A tohle to je Zia. Tady vzhledem k tomu, jak se Zio zachoval během rokové expedice a také vztah s templářem, i pocitně zde může stát se dospělostí matkou klanu. Zdá se však, že i po narození dítěte projela za další zapojení do války a odmítala zdrženlivost navrhnout stařešiny Mesice. Přitom však přerušila veškerý kontakt. John byl fašista. Není jasné, proč templáři v roce 60 zaútočili a co s tím sledovali. Mesice byla téměř zničena, ale za několik let dokázala obnovit. Gats, ingeni tasseraya. Oyaner mongeni wanundo se eteni roro ke tinohoda te dom ne ayogara. Andi jatasa wane eteni sto zeraro ke. Amado eneka ne thot andi jatka thuni hoe ne ayeteni ti nakwa tsari. Wasqueni, ya zodi de wandore. Ize ona. Tak to je kokot. To je čurák, vole. To se tě už úplně dolů, vole. Gats, ingeni tasseraya. Oyaner mongeni wanundo se eteni roro ke tinohoda te dom ne ayogara we oriwage. Andi jatasa wane eteni sto zeraro ke. Amado eneka ne thot andi jatka thuni hoe ne ayeteni ti nakwa tsari. Wasqueni, ya zodi de wandore. Ize ona. Kurva. To bude překážet, vole. Co to je za vypičený skurvený úkol? Vole.
Ve váčkovém stromě zmáčkněte X bez. Yo tena de jaun de ne ayena. Ha, zezak tinu yo dikunde. Zahaga yo yanere. Yum zaskats. Nekti doni gari was tona yo tuhage. Nona ska guidene ne, da wasa gayeri ni hadi runungwe kaa ta hunana dakwage. So knona askana nage ne, ta de watna neda. Iga gar hagunsu on doratu, kaa on zage on da ditaru. Gardu ne zosera aska de wanyawa na hadihage. Yahte skariwes da yunki yahkwa daze te. Segun ino tumnes. Ha, nekti zaha akta da honenu haje. Te dum zohum jokna e de waire. Toga yaho tena tai de waire, toga yah tai de waderio. To arde na zawane. Tokniku hak. Wagerek da geri hunyani o nirt zia geratta. Tigawanio. To agux yotti nakuni. Zaha gasto zeriohage diniotne oya. Nekzia tamdo era ye dene dene gahondage. Yahta diodun zohum unka e goderianderage wahi. Hau yungeni dogas ki doga andeni gweni toya yedenewe. Ne dosa ya yedini rada ne unzage. Waderian dat seraksa ne giga. Das kena gera. Yah are ko. Yeah. What the? No. Ona andeni ratta. Zodzi wandore. Onio ti isere zaha set satstege doga yahcha sadatrege. Nekti ohna yawane doga asjada ne danogihe. Doga oya wat ti nakunyanio akta satka zera. Nahoda, wa ga ni guhruni.
Yatta wak kwenyo agwego yang geni haraunge. Ga gader harde zinora agwego a seroroge. Gaduga isere ya daga yeri zinigo yang geni. Taunt for harde. The doing a dam go. I want to go and down the honor. Yeah, segu de dom zom mai deni wararo ge danu ganehm. Agwa ya no wonder de gadara tsra we ha. Then it does the zero zuzi wa garesa. Anguri hunya, kana dakta ezot kudina gerenyo, toan di jadora de. Dom zom yo snore am dayo kwate. Yot kwenye se kan heya de. Kaya tanoru ne giga de ham tanega. Onek tia de waderi wa kwenyas tage ne sa oyera. Sada denak dothas aun dasa de sanuni. Dogan se sadowate. Ande wadu nege negario. Tanu jujera tu onek tia se tsari dinume guja darorox ne gundirio. Hatskwi, mwasti de ham tanega ga a iweskwe. Hauki oya zijat karhara. Kanto zat karhara. Kaniyot. Yuyanere, hau jade nyanda ne zaha gario dawana ye deniena, zini gariwe sugenir hare. To idawes, the destinios niza ona. Ya, kaya gwire danu gahure au naya anga daksa de ne ganehu. Negi gas kayada kesnu sage angats de zi anjena. Onak tis kena sun a ange. Toga ostenundu ayungenika amadego. Takwaderoro. Tamoga to huto se au takeni gura di hatto. Jok no hoda era ya hunget ni gura hawinte. Onak tis kade nyada.
no hoda era je ngun rahawite. Onek tien skade jada. Může být na stranu nebo? Wizaga. Jok no hoda era je ngun rahawite. Onek tien skade jada. Serio, Ona deni rora ke zino hoda de dom zohun. On ze jatka zera ne yunt kar harakwa. Yama. Tim jatum zoni sego, nekti jahte zugini naktode. Onekti de deni zaru hajadora de. Toga idenere da ide nokta. Jahte wagder yan dare. Kun je takwa, ta zada detak nize. Přijde maso 5krát.
Onza kake de ona. Tak to byste měli. Kana dogu? Ona awa ne. Otku. Ahvadu našla medvěda. Agua gets honey, ke. Was get nyaga te. Nyawa. Amze jahtandi ona. Ayawa siro naja ge hodi ni guhrayanda ne. Tinojera ya ezo de tiena. Nexiato deot. Ohniyot. Rat dukhawa hageri hunya. Aha, to je zrovna velký soukol, který nechci plnit na vyznamenání. Agaderian dare jizari hoye wash onojera jia garha gunchedeweta. Onojera jia deatia jataranire ne oya ganyoke haga ziwaderio. Uma wasundade donzaderi hua zeraguase. Yohunjanorunge yungwadenadayan danune amha ajungwaderi wayani ne Ayatia se Doni Sege Unjunza. Arahaja zidogane gando ayatiri hune yukiswas saha odisas taserayanda ne. Yungwadora zine to nayadewayer hage. Yungwayat dodarhe un zinogayera ne deetiswa neda. Danu ne dogat to no dewayere yot deru ayungwajonha se. Onujera zitoni yori hawana ne aidawada den hodu. Ona hoda tiga. Kani hoha. Ane? Greetings, Guardian. Are you a spirit? You may think of me as such. Where am I? You are where you were before. If you mean to ask what it is you now see, it is known as the Nexus. From here, probabilities are calculated so that the proper path may be chosen. What path? Yours.
Follow me. What have you done to me? Selected a form familiar to your culture. It is designed to ease navigation. We have waited millennia for your arrival. You, who will bring to him the last piece, that he may open the door. I do not understand. Nor need you. I sense my words cause pain. But such was not my intention. You are important, child, in more ways than you will ever know. As we speak, forces gather in secret, preparing to seize control of the land. If they succeed, the sanctuary will be breached. Yours is a special lineage. Past, present, future. Many are connected to you. Many who have changed the world, who will change the world. So too shall you. I have called you here that you might know your duty. You must protect the sanctuary from those who would undo our work. What sanctuary? What work? Maintaining your current course will result in a negative outcome. Premature access will destabilize the region. Your village and its people will be destroyed. What am I to do? You will learn of a man who will provide additional training. Seek this symbol. No doubt you have many questions. Time will see them answered. For now, you must follow. Leading is for later. Za mě něco udělat nebo co? Radun hage dun got nuwe ni satka tun tiga gari wayarunitstu. Adun hets wagena duni. What garo di rungwe daya jadatka. Agena dun hase onio di akande. Dan tune tiga runugwe. Izi na gahanda di tunas. Gariwe si wagaderiandere. Danu ize gi oni. Arahaja di zadetni gonrizo ne dosa seri wayena. Yungwar haratstone ayadewa dun hunjanuna. Nexti da sheri de nize. De ot danu haje hunjage danu ya taundo ayungwa da se dunhage. Yaka atakitskoda danu agader harda dene ayate wa wanda ne. Wa gunya dodari sigi owadu era osete. Ohnu jera di desaderi huadenyani. Aze gonya takweni daguri huadeni. Yahasa giga. Asetari jina hoda ze sakstit kada kunegans. Tonu dagatka tone gari wayernitsto. Ne egi garun wera hawi
Ohjaśniena zinio zizatnistaha washagośniena. Yama. Serdia sadoga, nekti gets hani sudzi ezo zarharde. Was se zakkane gari huaironitstu, satahatsari. Leaving home was harder than I thought. I expected the journey would fill me with a sort of pride, a sense of accomplishment. But whatever it was that carried me away from home soon fled, replaced by questions, and no small amount of doubt. Had I been too hasty? Had I made a mistake? The others in the village, they thought this was something I wanted, something I chose to do. But it never felt that way to me. No, it was not a choice. It was an obligation. Because if not me, then who?
I'm back. Kurwa. To asi zamítlivá, no. Skoro jsem ho zabil. To je velká mač, musím běžet. Hodně daleko. Jde co ke čtení. Lidé. Skupiny. Lecký spolek Nové Anglie. Tento klub byl založen v roku 1770 několika trepy, kteří si v oblasti vydělávali na živobytí. Byl mezi nimi i
Simon Girty. Myšlenkou bylo postavit chaty, které by poskytly útočiště, teplé místo k přespání kolonistů, kteří strávili část roku lovem v tomto hraničním regionu. Dle záznamu využívalo budovy neustále nějakých 20 lovců. V počátku se sice jednalo pouze o sdílené chaty. Projekt se ale rychle změnil ve formálnější společenství. Vzhledem k povaze lidské nátury se lovci úhonně chlubili svými úlovky a přeháněli. Po několika rvačkách o titul nejsilnějšího lovce se členové společně dohodli, že budou své úlovky sepisovat. Proč si mysleli, že tím zabrání lidem lhát, mi však není jasné. Každopádně to nepomohlo, jak smutné. Mimochodem, včera jsem mluvil dinosaur. Už mi to zpomalí, nebo stále jsem v piči s jako s platbou, ale... Jo, podotknu, že Google je pěkná sračka. Sere mi, jsem přišel o telefon, protože mi je teď penko. A potom super. Let's go, jsem bohatý. Co? Užij se bohatý. Ta pokud mi ta hra ty prachy nenechá. Takových těch 15 liber. Nenechává. Jsem vědět, co chceš, ale nejdu. Get out of the way! After him! Wait a moment. Jsem se přihlásil do Instagramu.
Ne, hovno. Jsem takový kreten, vole, já tě mám úplně jiný účet. Je. Tečka. On jsem back. Tak, jsem back, můžeme se vrátit na ACčko. A nemůžeme, protože nevidím chat. Teď se můžeme vrátit na ACčko. To je takový krten. Radikál jako projít Google Pay. Ale vládama nějaká kokotina, vole. Něco já běžím rovně to sam cukáju. To já sám.
To je nějaký barák. Normální člověk. What? I was told you could train me. No. Go away. I'm not leaving! Do nového. Achilles Davenport. Narozen 1700. Písání? Ní podíváte, co by vás to napadlo. Tento muž si býval mentorem koloniálního bratrstva. Mocné odnože asasínů. Chvíli život předtím, než se stal asasínem, není příliš dokumentován. Zdá se, že většina záznamů byla zničena, když templáři řád roku 1863 téměř zničili. Z toho, co vím, byl Achilles rekrutován někdy ve 30. letech 18. století. V roku 1846 se stal mentorem. Měl dar získávat lidi na svou stranu a talent pro organizaci. Takže netrval dlouho a byl hlavou asasínů od kolonií až k hranicím. Achilles posílil vztahy mezi řádem národy Iroské konfederace, zvláště s KHK. Pokud jsou naše záznamy správné, je Connor prvním indiánem, který se stal asasínem. Kurva, můžeš běžet rovně. I need a place to camp. Si dáme repete. There must be another way in. Please, all I ask is a moment of your time. I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead, so let me try to clarify.
Get the hell off my land. I'm coming up! Tak, takže telefon volá, uvidíme. Just hear me out. What are you so afraid of? Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you? Or you might dream of being a hero, of riding to rescues, of saving the world. But stay this course, and the only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Best you do too. I will not leave, do you hear me? I'm never leaving. Just wait, old man. Kde se vystaví, tak jo. I will not be defeated so easily. Co to ještě dám telefon, ty vole? You will train me. You have to. These are square toes. This'll be easy. That's what you said last time, and I wound up with a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern yourself with, little britches. Best cut for something bad happens. No. Can't say we didn't warn ya. Oi, runners! You're only making things worse. Look at the starving dog! Why are you here? What do you want? Best ask the boss man. You working for the old man, then? That it? Maybe this'll get you talking. Thank you. Clean this up. Then I suppose we should talk. No. Tak to bylo jednoduché. Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Radohangado. Right. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that I am...
spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since Ezio uncorked the bottle. But you don't even know what an assassin is, do you? Well, best settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. And so, this is why the Assassins have dedicated themselves to the pursuit of the Templars. Because if they succeed, your spirit's visions will become reality. Then I will stop them. I have no doubt you'll try. Come on, I've something to show you. Careful. Wasn't a joke when I said this place was coming apart. Why don't you repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. A jdeme za ním a uvidíme. So buy them. Look at me. You think I can just march into some store, purse full of pounds, and go shopping? Yes. Why not? So naive. This way. Čulo. You can just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume... That's all right. I know they've a certain allure. Very well. I'll train you. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Thank you. Name's Achilles. Come on, then. We've work to do. You are a speck of dust, a nothing. You and all your kind, living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs. A people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. So I trained. In running,
in climbing, in fighting, in falling, and for every lesson that... A něco nového v lidech. Když byli frustrován nulovým pokrokem britské armádě, vrátil se roku 1873 zpátky do New Yorku. Ticho se jej stal zastánce revoluce a v roce 75 pak vstoupil do kontinentální armády v hodnosti generálmajora. Tedy začal sloužit pod vedením George Washingtona. Přijal se skřípěným, který doufal, že se sám stane hlavním velitelem. Základem Riovým zkušel jsem to. To asi nebyl krok vedle, ale nutno dodat, že měl také jisté nevýhody. Největší z nich byla prchlivost. Když měl ve zvyku se rychle rozčilit a svou nespokojenost dával hlasitě a veřejně najevo. To šéfové doslova milujou. Se taky vyznačoval dost zvláštními osobními rysy. Neskutečně miloval psy, byl jimi neustále obklopen, a zvláště měl dvě špici. Nikdy nevěřte muži, který se neustále obklopuje maličkými pejsky. Byl také dost ješitný a potrpěl si na oblik. Moc často je ale nepral, tak zapáchal je o málo lépe než jeho psy. Podle některých lidí tomu se bylo spíše opačně. Přes své vrtachy byl Lee schopný vévodcem, mezi vojáky byl oblíbený. Washington to rozpoznal a pojmenoval na jeho počest jedno z pevností na řece Hudson, Fort Lee. Jestli Washington doufal, že pojmenování jedné pevnosti po tomto generálovi dokáže jejich špatné vztahy zlepšit, podivu se mýlil. Postupem času se začal Lee Washingtona respektovat méně a méně. Tak se mu nakonec nechtělo jeho rozkazy plnit, když se Washington stahoval v roce 76 přes New York a New Jersey. Vyslal Leeovi několik rozkazů, aby jej následoval. To sice Lee udělal, ale jen velice pomalu. Jedině proto byl ponechán na pospas a následně byl ještě roku 76 za Liberty. Ale trochu ho chápat. Teď se musel co 5 minut zastavovat, aby se mohli pejsci v klidu vyčůrat ve krví. Měl štěstí, že než přijal roli v kontinentální armádě, z britské armády oficiálně odešel. Díky tomu nebyl souzen za dezerci, tak pro něj bylo vězení v New Yorku jen takovou malou nepříjemností. Britové jej bohatě hostili a dovolili mu, aby se na večeři zval další lidi. V podstatě měl k dispozici lepší hotel. Jedině pak Lee Britům poskytl informace o stavu kontinentální armády. Concerned the body, there were two that concerned the mind. Language, philosophy, logic, the arts. Achilles taught most often of the assassins and Templars, their structures, origins, and purpose. Centuries of history condensed into a few short days. I told him of the men who had burned my village, of Charles Lee, and my promise to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster, but for all my progress, it was clear that I still had much to learn. My training had only just begun. Das also Sim. Good morning. To you as well. You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? Sorry.
Come on. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. For a few, my boy. For a few. Hello. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Kana. Yes, that will be your name. All right then, off you go. Dáme si synchronizaci ještě? Víš, to asi nebylo potřeba. Hey, what was that for? I grow tired. It seems each day a new path. So clever when he favored these thefts and made them law, but the Constitution says we've a right to refuse. You lost? I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the State House. I should return to Achilles. Who stands in Parliament for Boston? Vlastně. Tak nemám žádnou novou synchronizaci, jo? Ne. Ale jsou nový události. To jsou jenom. Kolkový zákon. Kolkový zákon schváleno 22. března 65. Kolkový zákon zavedla britská vláda, když chtěla vykompenzovat peníze, které utratila v průběhu francouzsko-indiánské války. Uvedením daně na americké kolonisty, kteří z ní teoreticky vytěžili nejvíc.
Parlament zvolil kokovou daň, protože byla jednoduchá, snadno implementovatelná a kolonisté se nemohli jejímu placení vyhnout. Veškeré tiskoviny od novin právních dokumentů po právnické licence mohly být použity teprve po zakoupení vládního kolu. Kolonisté ale měli pocit, že Británie nemá právo je zdaňovat, protože v parlamentu nebyli žádní koloniální reprezentanti. Proto ten trefný revoluční slogan. Žádné daně bez zastoupení. Rovněž čelili problém s následem, že způsobili britské válečné dluhy, jelikož koloniální milice sehrála ve válce značnou roli a vyhráli francouzsko-indiánskou válku. Pořádaly se obrovské veřejné protesty, které vedla skupina zvaná Synové svobody. Spojenci deklarovali bojkot britského zboží. Co asi bylo hlavní, tak lidem, kteří byli pověřeni vybírání daní, bylo vyhrožováno, byli zastrašováni, aby rezignovali. Massachusettský distributor kol musel dokonce se Sny svobody projít celým postem a byl donucen k rezignaci u stromu svobody. Kolkové daně nebyly nikdy vybrány a Britové zákon o kolcích v roce 66 stáhl. Ale to proto kolonie ještě nebylo žádné vítězství. Parlament schválil něco jako deklaratorní zákon, ve kterém v zásadě stálo, že Británie má plné právo zdaňovat kolonisty, a že s tím kolonisté nemohou prakticky nic udělat. Nic tedy kromě založení vlastního státu. To jsem vždycky chtěl udělat. Vize ženy z civilizace dala Tonovi podnět k tomu, aby opustil svou vesnici. Hledá způsob, jaký ochránit před zásahem kolonistů. What happened? That's what we're going to find out. Follow me. Sam, come on. We're going to ruffle some redback feathers. With me to King Street. We'll show them. Loyalisté byli kolonisté, kteří se během revoluce přidali na stranu Britů. Jak jsem říkal, Toryovci, realisté a královní muži. Přátelé pak nazývají zatracený lezoprdalistickými pitomci. Možná si o lojalistech myslíte, že to byli ti zlí, ale je to způsobeno pouze faktem, že víte o vítězství patriotů. Chtěl bych snadné využívat historii, abyste vypadali chytře. V případě, kteří byli podrobeni americkému vzdělávacímu systému a svou systém je v tomto případě dost nadnesené. Některé odhady však hovoří o tom, že téměř každý pátý kolonista byl aktivní loyalistou. Mnoho dalších se pak snažilo zůstat někde uprostřed. Zdá se, že verze příběhu, kterou jste slyšeli, vypadá asi takto. Loyalisté byli zrádci, kteří zradili ostatní Američany. To je tak trochu fikcí, protože z perspektivy loyalistů to bylo přesně naopak. Kolonie založila vlastně Británie. Kolonisté proto byli britskými občany. Skutečnými zrádci jsou tedy rebelové, kteří se snažili poslechnout krále. Aha, vidíte, Amerika je země zrádců. Zdá by mě, co mi na to řekne. Stranění loyalistům chtělo značnou dávku odvahy, zvlášť pokud ostatní lidé ve vaší komunitě byli patrioti. Zámí loyalisté byli často vyvlčeni ze svých domovů, byti, páleni svícemi nebo pazání dechtem a peří. To dávám jim pro jistotu, kdybyste trpěli deziluzí, že patrioty byli doby jak morálně na výši. Patrioti byli kolonisté, kteří se spojili proti britské vládě a bojovali ve válce za nezávislost. V době revoluce byl ale termín patriot spíše negativní. Ti, které dnes nazýváme patrioti, si tehdy spíše říkali vajgové. Z pohledu loyalistů se ale jednalo o obyčejné rebely. Motem patriotu bylo žádné daně bez zastoupení. Skvělá fráze pro podněcování pouličních nepokojů, ale jako reklamní slogan by se asi neujalo. Tato fráze je však nutné pro moderního diváka trochu osvětlit. Ano, myslím tím tebe, Desmonde. Koloné neměli právo volit své zástupce do britského zákonodárného sboru. Vzhledem ke vzájemnosti mezi Británií a Amerikou a letadlům, které ještě nebyly vynalezeny, by to ani nebylo proveditelné.
Patrioti požadovali vládu zatímco žijící zástupců žijící v koloniích. Samozřejmě místní vlády již existovaly, ale ty byly při nesprávném chování okamžitě rozpuštěny Brity jmenovými guvernéry. Tedy Židi neudělali přece to, co jim guvernér nadiktoval. Je těžké říct, kolik obyvatel kolonií se řadilo mezi patrioty. Odhady hovoří o 40 až 45% lidí. Zbytek se považoval za loyalisty nebo takticky myslel neutrální. Což bylo asi nejrozumější, protože obě strany byly známí tím, že bez skrupulí kradli majetek svým nepřátelům. I say again, disperse! Congregating in this manner is forbidden! We're not going anywhere, Bug! Oi! Why did you go back to England? No good can come of this chaos! Return to your homes, and all will be forgiven! Never! Not until you've answered for your crimes! You're right, cowards! You don't scare us. Pointing guns at unarmed! We ain't afraid! There. Is that my father? Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Come on, you gosh-gutted coward! It doesn't shoot at me! Hey, Lobster! Go ahead! Fire your little gun! You bet that rum so bacon face no! I just go fighting! Boy, you there! What's all the fuss about? Fire at the townhouse. What the fuck? A ne, tak už víme, jak na to prostě nejpostřejší. No, protože... Boy, you there! What's all the fuss about? Fire at the townhouse.
plot is ended. Not quite. No, damn you! Fire! Kurva. I need to find Achilles. Asi jsem to. Bostoňský masakr. 5. března 1770. Bostoňský masakr byl vychráněn několika bitev mezi britskými vojáky a Bostoniany. Skupina britských vojáků z bezprostřední blízkosti vystřelila do davu a zabila 5 lidí. Už však není pro bitvu tak osvědčující, co začalo ve parukáře, když šel zrovna tohle. Se zvrhlo v rozvášněný dav, stovka učil posun držet 8 britských královských vojáků několik hodin v šachu. Na konci mnoho z nich mělo kije, házelo kameny a provokovalo vojáky ke střelbě. Královským vojákům velel Thomas Preston, který se snažil situaci utěšit tím, že k davu promlouval. Ptali se ho, jestli mají jeho vojáci nabité zbraně. Myslím, že ano, ale bylo by hloupé, aby jim dal rozkaz ke střelbě, který k té době stál v jejich čele. Jenže potom byl jeden volák zastřelen kameny díky čemu pustil mušketu. Královští vojáci do davu navzdory Prestonovu rozkazu vystřelili. Ten později vypovídal, že nikdy rozkaz ke střelbě nevydal. Možná jestli jeho muži spletli provokace davu s rozkazem. Královští vojáci byli začali vyšetřování pro vraždu 6 dní. Bylo proštěno viny, včetně Thomase Prestona. Byli dva byli shledáni vinnými z neumyslného zabití, ale místo obvyklého rozsudku, kterým byla smrt, tím byly odsechovány palce. Na celém masakru je zajímavé to, co se stalo potom, tedy jak se to obě strany snažily překroutit na svůj prospěch. Na základě skutečnosti to většina lidí nazývá masakrem. Byste měli tušit, kdo tuhle zvláštní pár válku vyhrál. Revolucionáři celou věc vždycky jako útok na koloniální svobody a obraze událi svět. Skorumpované Paulem Reverem. Obrazoval organizovanou britskou jednotku, jak střelí do davu a několik skupin vojáků obklíčil rozvášeným davem. Oproti tomu Britové události říkají incident The King Street. V krizi přirozeně mlčíme na rozdíl od zemí, kde z každé menší potyčky udělají kovbojku. Každopádně zmíněný parukář snížil ceny a už k tomu nikdy nedošlo. Já vlastně to asi vítězstvím propočet.
Bez prdeli, že mi každý zná, vole. I need to find Achilles. Over here, over here. You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess, that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, oh yay! A criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. £10 to whoever brings this madman What am I supposed to do? Well, you can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. Take down those posters and then we'll talk.
Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Tease. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oh yay, oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Where are we going? Lidé. Samuel Adams byl bostonským právníkem a signatářem deklarace nezávislosti. Ve předcházející americké revoluci byl prominentní politickou figurou. Myslím, že se najednou na svůj život díváte s respektem, co? Adams se narodil v Massachusetts jako syn jiného Samuela Adamse, který byl zámožný. Adams ten mladší studoval na Harvardu, promoval roku 1840. Sám začal podnikat, ale zoufale mu to nešlo. Tak se pustil do práce v rodinném pivovaru. Podařilo se oprací mnoho lidí, kterým nevyjde podnikatelský záměr. Tohle to však vzal z té druhé strany. Hlediska své historické stopy udělal dobře, protože láska k pivu je dost možná jediným faktem, který o něm většina Američanů zná. Adams byl zvolen do Massachusettského zákonodárného sboru v roce 65 a rozhodl tak svou politickou kariéru. Byl pevný zastáncem práv kolonistů, hlavně při neustálých hádkách zdává britský parlament právo diktovat jim denně, ale pro nezávislost nebyl tedy alespoň ne hned. Karel vědom, že později změnil názor. Adams se často popisán jako rozčilený radikál, ale tento dohled na věc není úplně správný. Adams neměl rád, když lidé brali zákon do vlastních rukou. Souhlasil však, když rozstřelený dav přinutil bostonského sběratele kolku k rezignaci. Takže někdy to podle všeho nevadilo. Později, když byl Adams v kongresu, odmítl dokonce vstoupit do politické strany. Protože tato myšlenka přišla rozvrtaná. Názor zjel i s Georgem Washingtonem. Adamsova reputace podněvače davu je ale přesto pochopitelná. Byl představitelem města po tonském masakru a uspěl při vyhánění britských vojáků. Když se před bostonským pitím če promluvil u staré jižní modlitebny a říká se, že vydal signál k vyházení če. Potom si však vedou spory, což mi dělá radost, protože pravý gentleman by nikdy čem nepůjtal. Adams byl natolik nechválně proslulý, že musel v roce 75 odejít z Bostonu do Lexingtonu, aby se vyhnul začení Britů, kteří jej považovali za problémovou osobu. Do zahájení obléhání Bostonu nabídl guvernér Massachusetts milost všem rebelům, kteří složí zbraně, s výjimkou Adamse a Johna Hancocka. Celkově za to byl Adams trnem v britském boku. Není mi ale jasné, proč se Američané myslí, že je špatné být rozezleným revolucionářem. Přece se díky nim dostali tam, kde jsou teď, ne? Aha, tak když se tím tak uvažuji, tak už rozumím. Skupiny. Jégři. Heseni byli němečtí vojáci, kteří se Britové najali pro boj v válce za nezávislost. Technicky to označuje slovo Heseni. Vojáky ze státu Hesensko-Kasolsko. A nakonec se vžilo jako označení pro všechny německé žoldnéře, kteří se revoluce zúčastnili. Tuto nepřesnost není těžké pochopit, když se před vámi v válce formuje řada německých vojáků a začne střílet. Jednou opravdu velký zeměpisný nadšenec by se jich začal vyptávat, co. Takže já bych to udělal. Mezi Heseny, kteří byli vysláni bojovat v americké válce, nezávislost byly alespoň
dvě jednotky takzvaných jégrů. Jednalo se o lehkou pěchotu přesných ostrostřelců. Přesní ostrostřelci jsou ti nejlepší ostrostřelci ze všech. Slové jégry navíc v němčině znamená lovec. První členové jednotek jégru byli skutečně zkušenými lovci. A opravdu přesný střelec zvyklý bojovat se. Je přesně druh váka, který se pro boj na americkou hranici hodí. Není překvapením, že jégři byli díky tomu nejobávanější a nejrespektovanější. To the printer. Where do you think all those posters came from? They're made by a machine. We need to shut it down. Počkej, já mám dopravit tamhle. I can go by rooftop and meet you there. No. How do you learn about the tunnels now? Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. You've no right to treat him that way. Leave him be. He's just a child. Don't or you bleed! I'll enjoy this down now! Stop that! Where do you think you're going? You won't shake us that way! You've no right to treat him that way. Leave him be. He's just a child. He's done no wrong. Let him alone. You've no right to treat him that way. Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. He's done no wrong. Let him alone. Valiant effort!
Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. Not so good. You've no right to treat him that way. He's done no wrong. Let him alone. Here we are then. I'll see you inside. No, tak jsem zase na trojku, no, paráda. Jednou jsem bukoval. Druhý jsem byl z nějakého důvodu chytl. Hold on. Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels. Excellent. Let us move on. Much as it pains me to say it, we must follow the rats, as they often move in the direction of an exit. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Arse. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire? Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there.
You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. Oh, now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their post. But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuits. I've shown you 3 ways to turn the tide. Remove wanted posters, bribe town criers, or visit a printer to create your own propaganda. This feels wrong. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. We counter one lie with another. Words on paper in... Here we are. Speak with the harbor master and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. Jsi řekl, kam mám odcestovat, ty vole. Tak. Ale to už jsem si četl. Počkej, nebude tam ještě události?
Boberko. Patnáct liber, ty vole. Návrat srdce nebo syna. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Go on before I change my mind. You, sir, please, help! He's going to die! Oh. There's no time! Please, come! Chyba další se. Down there! He's just passed under the bridge! What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling? A knob end? You, the
Because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. Oh. Se mi začala líbit. Thank you. Thank you. Are you all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare. Blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I had best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my woodshop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that.
Have a good one, Connor. Told you. People say these are myths, but I have them. The kid had a secret to be sure. Just get me a ship and a crew, and we'll find out what it was he held for dear. Go away! Said go away, boy! Do you not speak the King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. And I'll raise a crew. Rebel Falconer. Rebel Falconer mezi nejslavnější členy asasínské posádky. Přestože formálně nejvýše dosáhl hodnosti prvního důstojníka. Rebel Falconer byl představitelem již čtvrté námořnické generace své rodiny. Jako první ze svých příbuzných však byl přijat do řad asasínů. Začal v královské námořnictvu, ale když zjistil, že jeho kariéra nikam nevede, částečně kvůli tomu, že se nemohl dovolit zakoupení důstojnické hodnosti, odjel pracovat pro britskou obchodní společnost. V roce 53 Falconer mizí z historických dokumentů a je prohlášen za mrtvo. Avšak jen proto, že vstoupil do řad asasínů a sloužil jako první důstojník na vlajkové lodi Aquila. Falconer byl jako první námořník velmi schopný a tak bylo jeho angažmá pro bratrstvo trefil do černo. Byl znám tím, že si vždy dokázal v posádce zjednat respekt a disciplínu. A také svým talentem pro vyhýbání se problémů. To mluví o tom, že uměl předpovídat počasí. Ať už za to mohla léta praxe, nebo jiné nadpřirozené schopnosti, ve které věřím. Dokázal Falconer předpovědět, který úsek moře postihne bouře, nebo bezvětří. A využívá to ke svému prospěchu. Jen si to představte. Rozená rosnička, která umí předpovídat počasí. Nikdo další takovou věc se dokázal. Falconer sloužil na palubě Aquily až do jejího vážného poškození roku 68. Všechny nabídky na post kapitána odmítal, ale nikdy neřekl proč. Jeho láska k lodi však byla v celku dávna. Nechali ji otáhnout až k Bostonu, přestože panovala pochybnosti, že bude někdy schopná znovu. Falconer se mohl vydat na moře na palubě jiné lodi, ale neudělal to. Rozhodl se zdržovat v blízkosti rozpadající cáku a začal hodně pít. V té chvíli se setkává s Connorem. Můžeme dávat tohle dokupy zase řád asasínů, vole prvých, to byl řád.
Akorát nechte se oklamat vzhledem, právě se díváte na bývalou vlajkovou loď asasínského námořnice, když se nejlepší bude mít už asi za sebou. Akorát byla poslána v roce 49 ve Francii ve městě Brest. Její lodě byl na svou dobu neuvěřitelně inovativní. Loď byla totiž lehká, rychlá a vzhledem ke své velikosti uvezla překvapivě dost děl. Škunery, které by se mohly rovnat rychlosti jakvily, byly vynalezeny až o desítky let později. Je zajímalo samozřejmě i své muchy. Dění a řízení lodi bylo velmi citlivé a vyžadovalo zkušenou posádku. To vedlo k tomu, že akva nebyla dostatečně využívána, pokud asasíni nenajali člověka, který z lodi dokázal vymáčknout plný potenciál. Alberta Faulknera. V roce 1754 akvila následovala templářskou loď do bouře a byla zničena i celou posádku. Respektive to jsme chtěli, aby si templáři mysleli. Ve skutečnosti utrpěla jenom menší škody. Byla opravena a stala se tajnou zbraní asasínů. Nevplouvala do větších přístavů a při dražení na templářské rodě využívá se rychlosti a momenty překvapení. Akvila dosáhla mytických kvalit. V přístavech po celém východním pobřeží se o ní šuškalo jako o duchovi severních moří. Tedy pirátském plavidle s posádkou duchů, které se zjevuje a zase mizí v nedaleké mlze. Tuto pověst získá díky Faulknerovým mimořádným schopnostem a pověrčivé povaze většiny námořníků, kteří milovali strašidelné příběhy. Všichni se chtěli oženit s mořskou panou. Nakonec templářům došlo, co se stalo, ale trvalo jim přes 10 let. Řekněme, že nepatří zrovna k nejvytřičím. V roce 68 se loď chytili do pasy 3 britský pirat. Z bitvy se akorát dokázal vymotat a najel na mělčinu. Britové ji tam nechali jako ztracenou. Nobel Faulkner bitvu přežil a nechal loď odvléci do soukromé zátoky poblíž Bostonu, kde ona i Faulkner pomalu chátrali. Jej dokud je oba nenašel Connor. Takže dřevo máme. 15 seber máme. Sudy bedny máme. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. V zásobách můžete nakupovat předměty od lidí z usedlosti a máte tam zobrazené předměty, které momentálně vlastníte. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work.
What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Kurwa. Hallo, chwila. No jistě, kostky, vole, jak jinak. Tebou hrát nebudu. Taková musí být na Mertens Vineyard vybavená děle. Třeba také najmu důstojníky, které se za nové zbraně postaví. Opravdu zahájit tyto misi? Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale, near a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Come on, lad. No time like the present. Check the hatches! Na řadě, jelikož toho o vedení námořnictví válek v 18. století asi moc nevíte, protože vy to vlastně o ničem moc nevíte. Uvádím podrobný rozbor některých typů plavidel, se kterými se pravděpodobně setkáte. Fregáty jde o dlouhá, relativně lehká plavidla ze spousty děl, mají jich přes 28, by vás zajímaly technické údaje. Fregáty byly lehká snadno manévrovatelná, které se často využívaly pro průzkum nebo doprovod obchodních lodí. Fregáta je rovněž úžasné slovo, když chcete zanadávat a opodálit tchýně. Dělové člny. Take the helm. Come on, she won't bite. You're connected to her now. Half sail. Ah! The killer flies again. Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard.
We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Let fly, full sail. Loosen to full sail. Tyvo, to je jak Black Wind Flag. looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. To half sail. Slow her down to half sail. I want everything. Full sail, go get that wind! Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Jsem dobrý pilot. We need more speed. We need every knot. Full sail. Mind those other vessels. Hold your tack to keep your right of way. Ale zrovna nebudeme obýváči na sábu, když. Rogue wind! Haul into half sail! Haul into half sail! Cottages. We're close. Let fly, full sail. Loosen to full sail. Ease her off. Haul in to half sail. No sail. Bring her in, full stop. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle.
Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Πάμε po tápět. Pull out half sail. All into half sail. What the bloody hell was that about? The older man is a Templar. Who was he with? Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Pull into half sail! Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring her around broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. Make ready, boys! And fire! Reload those ladies! Well done, boy! Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Fire! And they just gonna see! Some old powder in there! Good! Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else than to fight back. Sink the bastard! Make ready, boys! Wait for it! Ready up to fire! Headwind, veer on! English frigates! Oh, BB Twattled, another one. Where in the bloody hell did she come from?
News report, officer. That wind's slowing us down. A new tack. On my mark. Fire! Carry on, sir. Back to your first voyage, boy. On me now! Stay alert! Now we best be getting back, or the old man'll have my guts for garters. Tak to byla tohle pátá sekvence, že to může být 9, myslím. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Few weeks, and not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? Put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Sekvence pátá dokončena. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above?
Testing 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Just a heads up, there's no elevator access from here on out. You'll have to get up there the old-fashioned way. Každopádně. Tady bych to vyp. Aha, to dá něco spustit. No, to zmutovalo.
Tak. Jestli jsme se připojili to veleč. Jumping into the deep end, oceans apart, waters pulling me under. All is your heart, baby? Will we sink or will we swim? I don't really know, just hope this ends. Baby, sometimes something's got to give. I've been fighting for you since we met. But I can't love you for the both of us. Would you give yourself love? Can't love you for the both of us. Would you give yourself love? Takže mám doběhu. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah,
I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Light is gonna come. Ale to je do 5, ale se ne? We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibition, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city of lights, I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city of lights, I know. But I will guide you home. Jo, má délku sama vlastně jaká. Fight your battles, always by yourself. In the shadows, hear you cry for help. No matter Kurva. always be there. No more inhibitions, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city of lights, I know. I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. Co udělal? You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city of lights, I know. But I will guide you home.
Flashbacks, memories. Did I lose myself on the way? Shattered, broken dreams. Staring at the ceiling now. I'm spinning in darkness. I'm playing with the light that's in my mind. Caught up in the madness. Show me what I'm trying to find. I'm not lost in the dark. Přinosej boty, ty hovada. Out now for something I still believe. I'm spinning in darkness. I'm playing with the light that's in my mind. Caught up in the madness. Show me what I'm trying to find. I'm not lost. Ty modrý jsou herní měna.
Ty vole, tam z otočky prostě stříne nůžky. Tak já dovolím to kršlo. No, za jakou dobu to tady kršuje. Tak si ho zahrát volácečku. Staring at the moon, it's coming, illumination. I know better than to think Heads up, there's no elevator access from here on out. You'll have to get up there the old-fashioned way.
Seriously, Sean? Fuck you. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, Sean. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit-up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! A joke. It was a joke. Or was it? Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late, and you'll miss the building. Now, open your chute. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. Oh! So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after.
If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies Connor! have they already spun? Spare a moment. All these things I must Of determine. course. Have a look. Only by knowing my enemy can I hope to stop them. Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Shao Zun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Tak, co pak tady máme? Nicholas Biddle byl ambiciózním mladým námořníkem, který se stal jedním z prvních kapitánů kontinentálního námořnice. Biddle se v roce 70 přidal ke královskému námořnictvu, tady na britské straně. A když vypukla válka za nezávislost, nabyl své služby kontinentálnímu kongresu. Bylo to tady zrádce, který je gračný, že se na to Američané takto nedívají. V britských řadách byl obyčejným podporučíkem, ale v kongresu mu rychle svěřil vlastní loď s názvem Franklin. V roku 86 dostal ještě lepší nabídku. Velení zbrusunové lodě jménem Randall. Historie o důvodech pro Biddle zestup mlčí. Myslím, že bych tuto záhadu ale uměl rozlušit. Viděli jsme, jako rekrutuje Charge, když se Connor zastavil na Taketu. Biddle se nakonec stal korzárem ve službách kontinentálního kongresu. Lítkoval na britských lodních trasách, obtěžoval nepřátelské lodě a ponechal si veškerou kořist, kterou se mu podařilo získat. Měl pověst vynikajícího kapitána. Vždycky z výprav rozděloval rovným dílem a někdy vůči své posádce neuplatňoval tělesné tresty. Nikota jedno. Vážně ubohé. Nechápu, jak si někdo může nechat ujít tak skvělý zaměstnanecký benefit. Shao Hun je asasínskou z Číny a jedna z posledních asasínů, kteří se setkali s Ezio auditorem před jeho smrtí.
Jun se narodila za vlády dynastie Ming do šlechtického zajetí. Své mladí strávila jako jedna z oblíbených konkubín čínského císaře Čeng. Přestože její životní styl tak nebyl ideální, určitě to bylo lepší než házet někde lopatou. Navíc díky Čeng Teově vzali by v cestování již 15 let. Již v 15 letech Jun viděla větší část světa než většina tehdejšího obyvatelstva. Pokud odléháme od faktu, že i některé kočky viděly ze světa více než většina tehdejšího obyvatelstva, dalo by se to považovat za slušný zaměstnanecký benefit. V roce 1521 využil asasinský řád zmatku kolem Čengteo smrti k infiltraci císařského paláce a osvobození několika konků, mezi kterými byla i Jun. Okamžitě se stala asasinkou, ale nikdy nezapomněla na ženy, které se za sebou byla nucena zanechat. Několika později se vrátila do císařského paláce osvobodit zbylé konkubíny. Jen aby zjistila, že zabil Čengteův následník Tianqingova reakce na druhý útok vůči císařskému paláci byla rychlá a brutální. Žádal jsem asasíny zastihnout nepřipravené. Bratrstvo bylo ve východní Číně celé zdecimováno. Shao Chun se svým mentorem sice přežila, ale byla nucena z Asie uprchnout. Spojenci pak odcestovali do Itálie, vyhledat radu Ezia Auditoreho. Do celé cesty se však dostal pouze Shao Chun, která do Florence dorazila v roce 24 těsně před Eziovou smrtí. David a Richard Clutterbergovi vedou uprostřed 18. století dělostřelci v obchodním námořnictvu. Podle pověsti, která je provází, se tito dva nikdy neváhají přátelsky poprat v podstatě kvůli čemukoliv. Až si budete mluvit, snažte se nepoplet z jejich jména. David je starší, Richard mladší. Rozhodně se nedějte regresi z jejich příjmení. Clutterbackovi pochází z holandské rodiny, která se přestěhovala do Londýna. Když byli David s Richardem ještě mladí, jejich otec pracoval v docích. A tak oba bratři vyrůstali v blízkosti doku. Aby si ukrátili čas a vydělali nějaké peníze, pracovali jako poslíčci. Už od brzkého věku vykazovali vášeň pro bojování. Oba bratři se roku 1850 přidali k posádce Roberta Faulknera na lodě Stalwart a pracovali pro něj až do jeho zmizení roku 1753. Na rozdíl od námořníků, kteří hledají dobrodružství a poklady, byla motivace Clutterbergových poněkud jiná. Jejich vášní byly zbraně. Děsi slýchávali spousty příběhů o moři, ale teprve když zaslechli jedno, dělostřelce vyprávět o síle hodila, pochopili z života na moři. Na moři je to pravé ořech. Na moři ve skutečnosti nemluvil o skutečném děle, ale to ani jeden z hrdých hodíků nepochopil. Chápete, kam tím mířím. Chci říct, že mluvil o jiném druhu kanónu. Otočit se jiné zbraně. Říkám, že jeho dělo, jeho sílu používá uvozovky, aby to bylo jasné, měl mocnou zbraň, disponoval enormním penisem, pořád to nechám. Clutterbergovi strávili léta na palubách různých obchodních korzářských pravidel a téměř vždy se nechávali najmout oba najednou. Nakonec nápůl natrvalou sídle Elstroje Martas Vineyard, kde odpočívali mezi jednotlivými kontrakty. Když už je začal klid nudit, nechali se najmout do jiné posádky. Teď vám ještě povysvětlím později. Amanda Baileyová byla v období americké revoluce známou a oblíbenou hostinskou na ostrově Martha's Vineyard. Narodila se v severní Karolině roku 1830 jako nejstarší dítě velké rodiny. Matka jí zemřela, když bylo 14, tak musela Amanda od své mladší bratry a sestry postarat téměř sama. Amanda se poprvé setkala s Robertem Faulknerem, když dospívala. Faulkner pracoval pro britskou obchodní společnost a Amanda dělala barmanku. Románek tak byl na světě. Vyměňovali se dopisy. Pravděpodobně tehdejší ekvivalent textovek, což skončilo, když Faulkner zmizel z Halifaxu. Přijal se k asasinu.
Přes zprávu, že Falter přepadl přes palubu a zemřel, Amanda stále cítila, že je někde na žubu a po několika letech se jí vydá vyhledat. Nejspíše proto, aby mu mohla vynadat za to, že ji opustil, ale to už si domyslí. Faulknera nikdy nenašel, ale nakonec se usadila na své Varta z Bernard a začala pracovat v místní krčvě, kterou si později koupila. Amanda měla vrozný talent pro vůdcovství a organizaci. Zasadila se o postavení první místní školy a také o vylepší doku, které mělo za následek vyšší obraty v podnikání. Její hospoda se v průběhu revoluce stala líhní drbů, zvláště pokud jste se chtěli dozvědět něco o posledních pohybech lodí. Asi vás nepřekvapí, že Amanda byla špionkou patriotů. Potom se veřejnost dozvěděla až roku 1919, kdy byla nalezána krabice svých osobních korespondencí, obsahující kodované zprávy psané rukou Benjamina Tolméče. Kana, it has occurred to me that the times we live in will be looked upon by future generations with a certain degree of scrutiny, no matter the outcome. With that in mind, I think it valuable to record the goings-on around the homestead. A true log of how people lived during this time of transition. Something to help color the portrait. What do you think? When I find a moment, I will try. Very good. Jsem portem, super to lovecké oblasti. Děláme 6. sekvenci, myslím. Jo, Connor byl uveden do proto zásad, musí vyhledat templáře a učinit přítrž jejich skalým plánu. Takže já musím tam. Protože tam rychle stojí na bosu, tak tam
tak se pojďme do dané oblasti a pak můžeme si poběhnout a hodnout celou ty oblasti. Oh. Shark this morning. 1 and 6 the pound. Don't see it here. Ask. A plenty still. Capital. Sanctions and demonstrations won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about more than a sternly worded letter. I sympathize with your frustration, Sam. But surely you can understand my reluctance. No fresher catch in town. Just look. Johnsonové na stopě. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? You. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Ah, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who is compelled to quarter British... Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If the gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! Ah, bollocks! We're coming in! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Is that all you have? You can't take what's not Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expecting somewhere else.
another jointly dead. Most humorous smell. I could use some assistance here. Trying to get back some mumsy. Oh, well done! You have no need to shop anywhere else, good jo, to je celkem hledaný. I've got to get away from here. To je ty vole.
No, oni si vždycky drží pod bou. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. Pardon me. Come on, mate. Čehový zákon byl schválen v roce 1773. Jednalo se pokus britské vlády podpořit britskou východo indickou společnost tím, že jí umožní dovážet čaj do kolonií přímo z Indie, aniž by nejdřív musel projít přes Británii. Čaj byl takhle mnohem levnější, dokonce i levnější než čaj, který kolonisté pašovali z Holandska, aby se vyhnuli placení britských daní. Problém v tom, že britská vláda i přes nižší ceny stále vybírala čajovou. Překladu zakupení čaje by šlo proti koloniálním postoji, žádné daně bez zastupu. Na tento akt bylo nahlíženo, a nejspíš tomu tak bylo. Jako narafinovaný pokus parlamentu o to, aby přiměl kolonie nevědomky souhlasit s jednou daní v naději, že se podaří implementovat další. Kolonisté na to ale neskočili a pokusy o násilné vyložení východo-indického čaje v Bostonu vyvisily bostonské pití čaje. Možná nejhorší čajový týkám všech dob. Ani tam nebyl žádný servis. Lidi, vy se barbaři. Paul Revere. Poučení jízdy Paula Revera jste určitě slyšeli. Patří mezi několik městů, kteří 18. ledna podařilo varovat Lexington a Concord před běžící s armádou. Revere ale v revoluci sehrál důležitější roli. Byl členem Synu svobody a kontinentálního kongresu. Účastnil se také bostonského pití čaje. Revers se vyučil zatím a patřil mezi nejzručnější zmrslníky v kolonii. Zabýval se také rytím do mědi, přičemž jeho nejslavnějším dílem je obraz bostonského masakru, na němž britští vojáci pálí z bezprostřední blízkosti do neozbrojeného davu. Velmi efektivní propagandistický kousek. Dnes už ani v deskách propagandu neuvidí. Tento druh umění zkrátka na vymření. Rever byl také dovedným podnikatelem a vždy dokázal být tam, kde se dali vydělat peníze. Když už letnictví tolik neneslo, vyráběl zubařské nástroje. A když byl během války na nezávislost dostatečného prachu, postavil na něj výrobnu.
Po válce Rivera rozšířil pole své působnosti o sévání zvonů, kdy vyrobil zvony pro King's Chapel, významnou a význačnou katolickou památku. William Lennox. Lennox se obvykle na seznamu nejsilnějších revolucionářů nedostává, zejména protože z začátku války za nezávislost nedožil. Do roku 84. Před válkou ale spatřil mezi hlavní vajgovské řečníky spolu se Samuelem Adamsem a Johnem Hancockem. Lennox byl obchodníkem britského původu a zastáncem myšlenek patriotů. Mezi revolucionáře tvořil výjimku, protože kolonisté britského původu se obvykle řadili mezi loyalisty. Rovněž Anglikánem si jednoznačně klonně na britskou stranu. Nicméně o Lennoxově západu pro věc se nedalo pochybovat. Bylo o něm známo, že má horkou hlavu. Dokonce prý vyhrožoval smrtí lidem, kteří se nezúčastní bojkotu britského zboží. To mi přijde docela extrémní. Ten by si to na dnešních internetových forech sakra užil. V noc poslanského pití čaje se Lennox vytratil hlavu před starou jižní modlitbou. Přestože všichni ostatní slavní vůdci revoluce zde byli a mluvili k davu, Lennox samozřejmě dával pozor na vyhazování čaje do moře. Jen z toho důvodu jsem připraven označit jej za nejhoršího člověka v historii lidstva. Sorry, byla služebnicí v domě Samuela Adamse, což je od roku 65. Adamsova druhá žena Elizabeth Wilsová obdržela jako svatební dar, protože není lepšího důkazu lásky, než říct koukej, tady ti dávám lidskou bytost. Adams však byl morálním odpůrcem otroctví a trval na tom, aby jí byla darována svoboda. Tak se také stalo a Curie svobodně pracoval pro Adamsovu rodinu téměř 50 let. Musela to být mnohem menší zábava, než pracoval pro Adamsovu rodinu. Přestože Adams sám otroky navlastnil, o tuto záležitost se během své politické kariéry nějak intenzivně nestaral. Projevoval proti otrokářské opatření v Massachusetts. Ale pokud byl na obzoru vznik třenic mezi státy, žádné požadavky nevznášel. Dobré zajistit politiky bylo totiž mnohem důležitější. Samozřejmě mluví o Samuelu Adamsovi, nikoliv o Gomezovi. Může být tady, že jsem ho zachráňoval předaní.
Je to nápadně rozbít. To tak za půlkou té hry, no. Za tu vodu se fakt. Tak to bylo. To já můžu vylepšovat, a?
Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Vont me le payer, ces scélérats de merde! Where are you going? To get back what's rightfully mine. Oh! Regardez! Some pathetic redcoats waiting for a beating! I will match your face to your jacket, Captain! Ces coquins me prennent mon père au Canada et voilà qu'ils me ravissent ma propriété ici. Il suffit. Bad bargains, getting some justice. But the king sends these redcoats to push us around. They are not our masters. This is our city. Let's show them who owns it. It's time to fight. Stefan, please! Stop and listen to me! These friends will pay. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon coup. Prepare your tongue. Où que j'aille, l'envoi croise mon chemin. Ils me volent ma maison, ils m'obligent à fuir mon pays. Et les voici qui veulent s'approprier ma nouvelle demeure. O, super. Dobrý úkol, ale běž, braň ho. There is a way to fight injustice, but this is not it. A kam jdem? Destroyed? You stupid mongrel! I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense. Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Bloody hell are you? Why? You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I worked for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please.
an ear for you. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. Stunning fast. You don't need to shop anywhere else, good folk. I'm a bear, sir. I might have been injured. Tak, co se kde napísalo? Kde? Steven Chipchow je bostonský milicionář. Před revolucí leta sloužil jako kuchař. Chipchow se narodil na území Deští poblíž současného Montrealu. Jeho otec byl kuchařem ve francouzské armádě a byl zabit v bitvě Abrahamu plání. Chipchow po jeho smrti vzal místo šéf kuchaře Montrealu, ale v roce 64 se přestěhoval do Bostonu. Dělal soukromé korespondentace plné, že hledal bezproblémový život, že se trefil zrovna do nepokojů, které předcházely revoluci. Chipchow měl ke kůži vlastně až tolik po poklidném životě netoužil a náhoda k tomu chtěla, že mu napětí v předrevoluční Bostonu kápl přes Sidon, což je poměrně zvláštní, protože kdo si líbí v napětí. Když budeme brát v úvahu věce, který studuje povrchové napětí jako důsledek intermolekulárních přitaživých sil. Víte mi chup, abych se přestal smát. Třeba byl člověk, který hledal smysl života a našel ho u patriotů. Byl to nadšený stoupenec synů svobody. Protože 65 se zúčastnil jejich protestů kolem zákona. Bylo to, když David v roce 65 vyplnil dům guvernéra Hutchinson. Si ten dav podněcoval. Byl také přítel v davu, který byl očitkým svědkem, částečně zapříčinil bostonského masakru. Čeho se ale neomezoval na protesty. V knihách ze 60. a 80. a co na co stojí. Jsem na něj našel několik pokut za opilost na veřejnosti a ročky. Očividně si nemohl nechat ujít žádnou patičku, když se naskytla příležitost. Předvolčím postup. To vždycky nějaká naskytla. Pro našeho opilce to byly skvělé časy. Svět skýtal nedozírné možnosti. Tady máme o něm. Pro vydání dohod byl Johnson zodpovědný za rekrutování a vedení irokéských válčíků během francouzsko-italské války. Byl po zodpovědné bitvě, ale za svou službu byl královský odměněn. On držel 5000 seber a titul baroneta. On proti ostatním účastníkům bitvy si tedy přišel na řádově vyšší jmění. Měl i nadále skvělé vztahy. V roku 60 mu věnovali za odměnu půdu o výměře větších než 300 čtverečních kilometrů. Johnson ale tyto vztahy roku 68 narušil, protože vyjednal smlouvu s Fort Stanwix. Získal mnohem více půdy, než kolik si Britové řekli. Pro něj to samozřejmě bylo nesmírně ziskové, protože mohl z pozemky spekulovat, ale pro domorodce to nebyl zrovna snadný prodej. Protože na tom území šili. Uzavření dohody vedlo k válce ve Virginii, která vešla do historie jako Dunmorova válka. Johnson se zabránil dalšímu krveprolití, a dost možná také proto, aby si zachránil pozadek,
vyzval k dalšímu vyjednání. Tentokrát se odehrálo roku 74 v Johnson Hall. Right hot shot in a mustard pot, you are. We left our little corner of Brandenburg because boy, 3 ships back, cargo and all. aye. But Governor Hutchison. Píče. What happens now? We wait for the signal. What signal? This meeting can do nothing further to save the country. That one. Evening, gentlemen. Shall we be off? No. What's the matter? I have spent today drawn from one bit of madness to another with nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel Bradley's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea. Simple as that. Simple seems a bit charitable. Cheer up, Connor. For tonight, we are all victors. The Sons of Liberty get to send a message to England, and you rob William Johnson of his financing. Your village will be saved. I've an idea. Why don't you lead the way? That should keep us out of any further trouble. Am I right? Damn it, more guards. We need to turn the crowd's anger to our advantage. Say the word, Connor, and I will make it so. We need to keep those bastards at bay while the tea's being dumped. Let me help. I'm yours to command.
To už já se tady na druhé straně. We've done it! Gunner? We saved the last one for you. Best we get out of here, huh? Synové svobody. Byl název několika skupin, které se utvořily k protestům proti kolkovému zákonu. Tyto skupiny se následně nerozpadly a nadále organizovaly protibritské setkání a podněcovaly bojkoty, které vedly až k revoluci. Bylo to v podstatě přátelský klub pro rozlobené muže. Přestože byly skupiny později lépe koordinované, své působení zahájily odděleně. Synové svobody byl dost obvyklý název, protože se jednalo o oblíbené spojení označující kolonisty. Jak vás asi na základě názvu již napadlo, byli synové tvořeni převážně muži střední třídy. Patřili se obchodníci, právníci i politici. V příkladu Paul Revere byl pravděpodobně členem bostonské skupiny. Synové ve všech koloniích se při prosazování svých cílů neštítili násilí a zastrašování. Jak také jinak. Snažili se výhruškami přimět všechny distributory kolků k odstoupení. Bostonská skupina se nezastavila ani před zničením kanceláře místního distributora, kterého poté hanebně prohnala městem a přinutila ji věřně odstoupit. Vzhledem k vedenému asi nepřekvapí, že byli považováni za radikální křída patriotů. Solávali shromáždění a občas nad nimi ztráceli kontrolu. Veřejná demonstrace se zvrhla tak, že děsnící dav zapálil guvernérovu vilu. Příšující některých skupin synů se ví, že házeli do dechtu peří britské představitele a občas i lojalisty. Však víte, normální záležitost od nich člověka, to která se uklidní. Tak, a máme reči. To stíháme.
Hrem tohle čeká z Origin. Počkej, to portce někam. Je, ty vole. Třeba portovat. Už mám běhat. Běhnem si propetnu. Sarmata. It is done. Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the tea. Only to hatch some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need. Time will tell if you speak the truth. Ganondokon, why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the tea. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. Of course. Can you tell me where they're meeting?
Že se mě vyjednává. Zina ganya daradit ganus de ne Johnson zunja daro rocksta. Gwahi ganzi wat ne ganun haradun hagedum. Da gwader harat gwa ganto. Forever? Sir William may have a point. What hope have we against their black powder and iron? Their spirits will guide us, as they always have. Did they not guide us here? Yes, that we might unmask the great betrayer. This is a mistake. We should sign. He's thinking it! Come back, you weakling coward! Peace! Peace! Have I not always been an advocate? Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed, but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes.
done? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, that we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. Ayawas ne yahte hagum sare am dahyayu ne skanas izagum haje. A tady to crashne, vole. Hlavně natočet.